Okay. Vanpute. Right. So, grade 11 English medium science theory class. Right. Okay. Vanpute. Hemopanin. Okay. So, are there any new students with it? Hemo video kan pute. Katti adui. තාම එන ගමන් මම හිතන්නේ. Right. You are a new student. Kumar, use your raise hand option pute all the new student. අද පළවෙනි දවසේ එන අය raise hand දාන්න බලන්න. අද පළවෙනි දවසේ එන අය raise hand දාන්න බලන්න. ඉන්නවද? තාම ඇවිල්ලා නැහැ ඒගොල්ලෝ. එක දාලා තියෙනවා. Right. Okay. Now we are discussing the mixture lesson. Okay, Bethany. Right. හරි පුතේ. බලන්නකෝ. එදා mixture lesson එක නේ අන්තිමට කරේ. අර solubility එක කිව්වේ නේ අන්තිමට. Yeah. Right, Romal, Ihan, Nitma, then දාවේ දහම් පාසල ගිහිල්ලා. Okay. So පුතේ, we are discussing the mixture lesson. Right. And last day we discussed about the solubility of liquid, right? Like this. I think we discussed only about this part, no? Putih? Yeah, factors affecting solubility. Okay. Then only that, Putih, and today we have to discuss about the solubility of gases. Right? Okay. Right. So put a subtopic, everyone. Again, black pen. Solubility of gas. Solubility of gas. Last day we discussed about solubility of other components like solid and liquids. Solid and liquids in a liquid. ඝන හෝ ද්‍රව තවත් ද්‍රවයක් තුල දිය වෙන්න බලපාන සාධක තමයි කතා කරන්නේ. Now today we are going to discuss about the solubility of gas in a liquid. Right? දෙක දෙකක්. නිකම්ම මෙහෙම if they ask what are the factors that affect in the solubility, they are asking about the solubility in liquid පුතේ. Right? ඒක නිකන් ස්පෙෂල් කියලා තිබුණ නැත්නම් මේගොල්ලෝ අහන්නේ liquid එක ගැන. But if they ask about the solubility of gas, they tell that today. Right? But they are asking about the solubility of gases. Gases in where? In liquid. Right. So, write like this, Pute. Put a blue color point and write. The solubility of gas in water, the solubility of gas in water depends on two factors. Two factors here, you know. දෙකම ලියන්න පුතේ පොඩක් මෙහෙම ලියමු. මෙහෙම ලියන්නකෝ. Right. So, right, first one, number one, temperature. Temperature. Right. Temperature and put a dash and write. Increases with temperature. What? The solubility, right? So increases with temperature. Increases with temperature. And write the second one, pressure. Pressure increases. වැදුනා පුතේ පොඩ්ඩක් වැදුනා. අර increases නෙමෙයි, sorry. Decreases කියලා දාන්න. මෙහෙම ලියන්නකෝ. ඕකට හරි පැහැදිලිව ලියන්න. පොඩ්ඩක් මෙහෙම ලියන්න. temperature කියලා දාලා ලියන්නේ. කලින් එකේ තමයි increase වෙන්නේ පුතේ. මෙහෙම දාමු.
මෙහෙම අපිට temperature ගාව dash එකක් දාලා පොඩ්ඩක් මෙහෙම ලියන්නකෝ. Solubility decreases with the rise of temperature. Solubility decreases with the rise in temperature. Solubility decreases with the rise in temperature. With the rise in temperature. With the rise in temperature. Rise in temperature. You can put the opposite to the solubility of liquid, right? When we increase in the solubility temperature, the solubility is increases, but in gases it decreases with it. So we have to reduce the temperature to increase the solubility of gases. It means we have to cool the liquid, right? Okay. Then write the second one, pressure. Pressure and put a dash and write. The solubility increases. The solubility increases. The solubility increases right with the rise in pressure. With the rise in pressure. With the rise in pressure. Sir, excuse me, sir. Okay. How many pages should I leave? Like 4 rules. 5. Yeah, leave 5 rules today, okay? Okay, sir. Leave 5 rules. Right. Okay. Bante. Right. දැන් අපේ රූල් පහක් තියාගන්න. Okay. So පුතේ what? The solubility of gases, if we need to dissolve some kind of gas in liquid, we have to reduce the temperature and increase the pressure. So when we think about that, some soft drinks, we know that carbon dioxide is dissolved in every type of soft drinks. In the soda also same. What is soda? බොන කට්ටිය දාන්නේ නේ. ඒ මොනවද තියෙන්නේ? වතුර විතරයි තියෙන්නේ. සෝඩා අපි බිව්වට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සෝඩා වල තියෙන water and dissolved carbon dioxide, and we know that carbon dioxide is a gas that which have acidic nature. So that's the reason for the sour taste. පොඩි ඇඹුල් රහක් එන්නේ ඒකයි සෝඩා වල. හරිද? Because carbon dioxide is dissolving there. So how to dissolve the carbon dioxide? First we have to decrease the temperature of water and increase the pressure, right? That is done in the factories. They increase the pressure in the bottles and they reduce the temperature, and then they bubble the gas through the water, the carbon dioxide gas. Then the carbon dioxide is dissolved well in the liquid, every kind of soft drink also. And it has a sour taste, so it affecting the taste of the soft drink also. Soft drink බොන්න හොඳ නෑ. බොන්න කියන්නේ මේ කියන්නේ හරි. බොන්න හොඳ නෑ මොන soft drink උනත් හරිද? ඒක එක එක ඒවා දාලා පුතේ ඔයගලන්ට සමහර ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ටිකක් නේ යන්නේ. එක එක බ්‍රෑන්ඩ් වලට එක එක ඒවා නේ. තමයි ඒවා මල්ටි මිලියන කම්පැනි පුතේ හරි. ඒවා සමහර ඔයගොල්ලෝ දැක්කා හරි ලොකු ලොකු අයත් ඔය බොන්න එපා කියලා කියනවා. ඒ වුණාට ඒවා ඉතින් වැටෙන්නේ නැහැ. ඔබ බොන කට්ටියක් ඉන්නවා. හරිද? සමහර අය ඉන්නවා මොනවද අර මත්පැන් පානය කරන්නේ නැහැ. යාළුවෝ සෙට් වෙච්ච වෙලාවක එයා වෙන soft drink එකක් බොනවා. මත්පැන් බිව්ව නම් ඉවරයි. දෙකම එකම ඩැමේජ් එක තියෙන්නේ පුතේ. මේ ලොකු වෙනසක් නැහැ ඉතින්. සමහර අය මත්පැන් බොන්නේ නැහැ. එයා ඒ වෙලාවේ තියෙන soft drink එකක් බිබී ඉන්නවා. ඒකත් හොඳ නැහැ පුතේ. හරිද? ඒකයි වැඩේ. එක එක ඒවා දාලා තියවන්නේ එක එක themes නේ. යෞවනේ පොපියන චමත්කාරය. එහෙනම් කිව්ව ගමන් නම දන්නවා. නේ? ඒච්චර බ්‍රෑන්ඩඩ් වෙලා තියෙන පුතේ ඒක හරි. ඔය එක ඇත්ත පුතේ. සමහරලාට ඒක බීලා අවුලක් වෙලා හොස්පිටල් එකේ හිටියාම ඔය ඇඳට වෙලා පොපිය ඉන්න පුළුවන්. correct. team එක හරි. තව තියෙන එකක් නැතුව කෑම එපා කියලා. එහෙනම් ඒ නැතුව කන්න බෑ පුතේ හරි. ක්‍රිස්මස් එන්න බෑ. මොකද්ද වෙන්නේ? එනවා එක ට්‍රක් එකක් කියන. හරි. එහෙම තියෙනවනේ. 700 දෙනවා නිකන් දෙනවා නම් කමන්නේ නැහැ. හරි. okay. right. මොකද එක එක මෙතඩ්ස් තියෙනවා පුතේ ඒගොල්ලන්ගේ. හරි. ඒ ඩ්‍රින්ක් එකේ. ඒ බෝතලේ හදා තියෙන්නේ මොන හැඩයටද?
Coca-Cola බඩි එක අරගෙන මේ ගෑනු ළමයෙක් හැඩයට. ඒ මොකද ඒක අතට ගත්තාමත් ඒ තමයි ඒවා පුතේ මල්ටි මිලියන ඒවා ඒගොල්ලෝ ඒ හැම එකම ඇනලයිස් කරනවා නේද? Facebook Instagram මේකත් එහෙමයි. ඒගොල්ලෝ පුදුම රිසර්ච් වගේක් කරන්නේ ඔව් පැය 24ම ඕගොල්ලන්ව Facebook එකේ Instagram එකේ ඒවල තියාගන්න. ඒවා ඉතින් ඇත්ත රිසර්ච් කරලා පුතේ ඒවා හරියටම පොයින්ට් අවුට් වෙනවා. මොළය පිළිබඳවත් අධ්‍යයනය කරනවා වෙන්නේ. මේ ඩ්‍රින්ක්ස් උත් ඒ වගේ තමයි ඉතින්. ඕගොල්ලෝ සහ ඉන්න අනිත් අය බුද්ධිමත් වෙන්න ඕනේ ඒවට අහු වෙන්නේ නැතුව. හරි. නැතිනම් හොඳ නැති ඒවා පුතේ ඔච්චර පොපියුලර් වෙන්නේ කොහොමද? රයිට් දැන් කොහොම හරි ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ ඩ්‍රින්ක් එකේ නැචරල් ටේස්ට් එකක් තියෙනවානේ. ඔය ඒක මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අයින් වෙච්ච ගමන් නැති වෙනවා. දැන් අපි සමහර වෙලාවට බෝතලයක් ඇරලා ඒ සොෆ්ට් ඩ්‍රින්ක් එක තිබ්බොත් ඩික්‍රීස් ඉන් ටෙම්පරේචර් නේ. උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මූඩිය ඇරලා තිබ්බොත් ප්‍රෙෂර් එකත් අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බීලා ඇති සමහර වෙලාවට නිමිච්ච එකක්. එතකොට අර රහ නැහැ. ඇයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එක ඔක්කොම අයින් වෙලා එතකොට ඉතින් අර නැචරල් ටේස්ට් එක එන්නේ නැහැ පුතේ. ඒකේ තියෙන ඔරිජිනල් ටේස්ට් එක එන්නේ නැහැ. මේ සමහර බොන කට්ටියත් එහෙම තමයි. ඔතෙන් සෝඩා බෝතලේ ඇරලා තියලා බොනවනේ පැයක් දෙකක් තුනක් විතර. තුන්වෙනි පැයදී වගේ අර සෝඩා ටිකක් නිකන් දීලා බලන්න. දීලා බැලුවම මොකද කියන්නේ? මේක වතුර වගේනේ. මොකද්ද බ්‍රෑන්ඩ් එක ඊළඟ පාර නම් මම ගන්න නැහැ කී බයි. වතුර වගේ නෙමෙයි වතුර තමයි. right because when you open the cap of it what happens to it? All the dissolved carbon dioxide it release into the atmosphere. Why it happen in the opposite thing, no? So when we leave it in on a table what happen, it decreasing the temperature and it decreasing the pressure also, increasing the temperature, right? Not decreasing, increasing the temperature and decreasing the pressure. ඇවිත් ඒ ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගන්නවනේ. එතකොට කාමර උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ මූඩිය ඇරලා නිසා ප්‍රෙෂර් එක අඩු වෙනවා. ඒතර මේකේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එක ඔක්කොම යනවා. ඊට පස්සේ ඇත්තටම ටික වෙලාවක් ගියාම වතුර තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඒ නිසා ඒක මතක තියාගන්න. Solubility of gas in water it depend on temperature. Increasing the temperature when we decrease the increase the solubility when we decrease in the temperature and increase the solubility when we increase in the pressure. හරි එහෙම තියෙන්නේ පුතේ. ප්‍රෙෂර් කියන එක කලින් එකට තිබුණ නෑ පුතේ. මෙන්න මේකත් මතක තියාගන්න. සංසන්දනාත්මකව මතක තියාගන්න. මේකෙන් මොකද උනේ? These are the solubility of solid and liquid on another liquid. Right? Solid or liquid. මොනවා හරි ඝන ද්‍රව්‍යයක් හරි ද්‍රවයක් හරි තවත් ද්‍රවයක් තුළ දිය වෙන්න බලපාන සාධක. Temperature, nature of the solvent, nature of the solute, nature of the solvent. And temperature increase in the solubility when we increase in the temperature. ඒකනේ පුතේ ඇල් වතුරට වඩා චීනි දිය කරන්න ලේසි උණු වතුරේ. ටක් ගාලා දිය වෙනවා. Right? Okay. Then nature of solvent and nature of solute, how it affect පුතේ? It depend on the polarity. ගිසති කරා මතකද පුතේ? Polar solute or solvent are dissolved in another polar one. Non-polar solute or solvent are dissolved in another non-polar one. එච්චර එක මතක තියාගන්න කිව්වා. Then solubility of gases, yeah, they are it affect the temperature also, but increasing the solubility when the temperature is decreased. අරකට අනිත් පැත්ත පුතේ. මේක උෂ්ණත්වය අඩු වුණාම තමයි හොඳට දිය වෙන්නේ. And there is another factor, that is pressure. The solubility increases with the increase of pressure. එච්චරයි. Right? අර සෝඩා බෝතලේ මතක තියාගන්න. Okay. Right. බලන්න පුතේ හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. දැන් ආපු අයත් ඉන්නව නේද? ඔබ බලන්න දැන් ආපු අයගේ අලුතෙන් ආපු අය ඉන්නවද? I just now join okay පුතේ. I join now. තව ඉන්නේ. Right බලන්නකෝ. Right. පුතේ දැනට පැති රූල් කීයක්? පහක් නේද? හයක් වගේ. රූල් හයක් වගේ තියාගන්න පුතේ. රූල් හයක් තියාගන්න දැන් ආපු අය. වීඩියෝ ඔන් කරගන්න මට හේතුව දාන්න චුට්ටක් හැමෝම. Right. Right. බලන්න පුතේ. I participate for the village fest.
ඒ වීඩියෝ ඔන් කරගෙන ඉන්න හැමෝම. අමාෂ්. right. ගන්න පුතේ හැමෝම. පැති පහක් තියාගන්න පුතේ හැමෝම. පැති පහක් නෙමෙයි රූල් පහක්. පැති පහක් නම් තියාගන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ගේ දහම් පාසල කතාව තමයි දහම් පාසලෙන් පයින්න පුතේ හොරෙන්. ඉස්කෝලෙන් පයින්න වගේ තාප්පෙන් පයින්න බෑ. තාප්පෙත් නෑ. කොහොම පන්සල ඇරලන් තියෙන්නේ. කවුරු හරි ස්ටෙප් එකේ පයින්න පුතේ. right. okay. උපාසකෙක් වගේ ෂේප් එකේ එළියට ගියා නම් හරි උපාසක උපාසිකාව. ඒක බලන්න බෙතනි දාලා තියෙනවා හේතුව. අෆ්තාල්. okay right. දැන් ආවේ මෙහෙට සිග්නල් මදි. මයූරි. okay. ඔබන් පුතේ අදම අලුතෙන් ආපේ රේස් hand දාන්න බලන්න. can you use your raise hand option all the new students? හරියට. can you use your raise hand option පුතේ ඉන්නවද? ඒක link එක අරගෙන විතරයි. right. කවුරුත් නැහැනේ. ඉන්නවනම් කියන්න පුතේ. right. Savitha, you are new student for the theory class. okay. no? yes or no? yes. yes, okay. So welcome to the science class. right. how many sides පුතේ? from the beginning. ගණන් ගන්නව නැවදාමනේ. අනිත් දවසේ ගණන් කරලා තියාගන්න. තව ඉන්නවද පුතේ අලුතෙන් ආපු අය? right. okay. කො හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරන්න පුතේ. මට සිලුනි දාලා තිබුණේ නැහැ හේතුව තරුෂ්‍ය දාලා තිබුණේ නැහැ. හරිද? okay. දාලා 21ක්. right. okay. පැති 22ක්ම තියාගන්න පුතේ අලුතෙන් ආපු අය. CR පැති 22ක්. කියන්නේ පිටු 11ක්. paper class පොතේ කරන්න එපා. ඔන්න කවුරු හරි දැන් මේ දවස්වල කඩින් කඩාව exam නිසා මේගොල්ලන්ට separate පිටු ගාන කීයකින් ගියොත් වෙලා යනවනේ පුතේ. කියන්නේ පටන් ගත්ත මේ science grade 11 පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් පිටු 22ක්. ඉතින් එහෙම ගණන් කරලා තියාගත්තාම හරිනේ එතකොට. එනිසා මේ වගේ කට්ටිය පැති 22ක් තියාගන්න. හරි? right. CR පැති 22ක් තියාගන්න. okay. එතකොට අලුතෙන් ආපු අයට පුතේ LMS account එකක් හදලා payment එක කරාම පරණ videos ඔක්කොම active වෙනවා. live අහගන්න බැයිද ජනවාරි ඒවා තිබ්බ පාඩම් පුළුවන් පුතේ මොකද පන්තියේ හිටපු අයටත් ඒවා අමතක වෙන නිසා ආයි live class එකේ නිතර revise කරනවා. එනිසා ඒක issue එකක් කරගන්න එපා. right. now පුතේ now we have to discuss a new part. right. බලන්න පුතේ here for this part now we have to represent the composition of the mixture and what is the composition of the ingredient of the mixture. මෙන්න මේ යම් කිසි මිශ්‍රණයක තියෙන සංඝටක කොහොමද තියෙන්නේ මොන ප්‍රතිශතයකින්ද? so there are so many ways to represent the composition of a mixture පුතේ. mass fraction, mole fraction, concentration ඔහොම ටිකක් තියෙනවා පුතේ. ඊට පස්සේ බලන්න මේ ගණන්. ඔබ ගන්න මේ තියෙන්නේ. වෙනනේ ගණන්. මෙහෙම තියෙනවා ගණන් 90 grams. හරිද? ඊට පස්සේ how to prepare a mixture, right? and these are the equations and all the questions right here. grams per mole, molar mass, and here grams and all the relative atomic masses, relative molecular masses. So we need the knowledge of grade 10 lesson, the quantification of element and the lesson. We need that knowledge to do these questions with it. So you have to revise it and participate for the class on next week with it. Otherwise we can't do it. නිසා මේක ඒක බැරි අයට ටිකක් මේ පාඩමත් ටිකක් අමාරු වෙයි මේ කෑල්ල. නිසා මම දැනට ඒ ටික ස්කිප් කරනවා. ඒක අන්තිමටම කරනවා ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒකට. අද මෙතන කරනවා. හැබැයි ඔයගන්ට මම වීඩියෝ එක දානවා ඒකෙත් මෙහෙමයි. ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක කොහොමත් පුතේ අර පරණ LMS එක හදාගන්න පුළුවන්. www.guruniwasa2023.lk. ඒක තාම අයින් කරලා නෑ වීඩියෝස් ටික තියෙනවා. ඒතර ඒකේ ඔයගලන්ට grade 10 එක ආයි බලන්න පුළුවන්. ඒකෙත් ඔයගලන්ගේ හැබැයි මේ quantification of elements ඒ පාඩමේ මම හිතන්නේ දවස් 7ක් නැත්නම් 8ක් තිබ්බා. ඒක එහෙම බලන්න. හැබැයි මේ 2023 ඕ ලෙවල් කට්ටියට පැය දෙකකින් කරා මුළු පාඩමම හොඳට තේරුණා. ඒ වීඩියෝ එක මම දාන්නම්. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ LMS එකේ නෑ. ඒක ලබන සතියේදී මතක ඇතුව ඒ පැය දෙකේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒකේ ඔක්කොම ටික අහුවෙනවා. පැය දෙකයි. හරි. ඒක මම දැන් දාන්නම්. ඒක බලන්න. හරි. ලබන සතියේදී බලාගෙන නැත්නම් තේරෙන්නේ නැකන් නෑ. දැන් මේක ලියන්න පුතේ සබ් ටොපික් එක. Separation of compound in mixtures. අලුත් පිටුවක්ම ගන්න කමන්න එපා. තියෙන පිටුවක ලියන්න පුතේ මොකද අපිට ඊට පස්සේ තව පැති දෙකක් ඕන වෙනවා. දැන් ඊළඟට chart එකක් ඔතන චුට්ටක් තව ලියලා පැති දෙකක් ඕන වෙනවා පුතේ අපිට.
CR පැති දෙකක් මෙන්න මෙහෙම ඉඩ තියෙනවා නම් මෙතන topic එක දාන්න. දාලා පොඩ්ඩක් ලියන්න තියෙනවා නම් ලියන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ chart එක දාන්න we need 2 pages like this. පැති දෙකක් ඕනේ පුතේ. ඉඩ ඉතුරු වෙනවා නම් කරන්න දෙයක් නැහැ. මොනවා හරි අඳින්නේ. ඊළඟේ පැති දෙකක් තියාගන්න. ඕනේ දැම්ම නෙමෙයි. මේ චුට්ටක් ලියලා ඊට පස්සේ ඕනේ වෙනවා. නිසා දැනට චූටි කෑල්ලක් ඉඳ තිබ්බත් ඒකේ ලියන්න මේක. ලියන්න separation of compound in mixtures. ලියන්න ටක්ක. subtopic. low signal. okay. හදාගන්න පුතේ. ඉන්න මම අර වීඩියෝ එක දාන්න නැත්නම් මට ඔක අමතක වෙනවා. right. right. බලන්න පුතේ. quantification of elements. that is video on කරගෙන පුතේ. මම මේකට දාලා නැහැ. right. මම දාන්නම් පුතේ ඔයගලන්ට. හරි අනිවාර්යෙන් එක බලාගෙන එන්න ඕනේ. ඒක නම quantification නේද දෙනම් පාඩමෙන්කෝ. හරි. බලන්න. 1 alright තියෙනවා. okay. බලන්න පුතේ. so separation of compound in mixture, and we prepare a mixture by mixing different ingredients or components. Now we are again try to separate it, right? okay. right. ඒ බලන්න පුතේ නිකන් examples වගේත් අපි නිකන් කියලා බලමු. right මොකක්ද කියන්නේ? okay. so when in a moment, right. හරි බලන්න පුතේ මොනවා message දාන්නේ? yes I have lost it. අදම දාන්න. අදම දැම්මා පුතේ. right. බලන්න ඔයාලට එතන අර work book එකත් ඕනේ වෙනවා. මම ඊයේ දැම්මා හැබැයි grade 10 work book එක. ආයි දානවා මේ work book එකත් එක්ක මේක හදලා practice කරන්න. හොඳ දැම්මා. right. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න ලබන සතියේ එද්දි ඒකේ quantification of elements පාඩම ටක් ගාලා එයා දෙනවා. හරි. right. ඔයගලන්ටත් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක දෙනවා පුතේ තව ඉස්සරහට. speed revision කරන්න. දැන් ඔයගලන් normal revision එක යනවනේ පුතේ. normal revision එක යනවා. ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ගොඩාක්ම ස්පීඩ් නැහැනේ. තියරි පන්තියට වඩා ස්පීඩ් grade 10 එකේ revision එක. මේ තව ගොඩාක් ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි දැන් 2023 ආයත කරන්නේ. ඒක ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඉස්සරහට හම්බ වෙනවා. මේ රිවිෂන් එක ඉවරනාට පස්සේ අපි පේපර්ස් කරනවානේ. ඔය පේපර්ස් කර කර ඉන්න වෙලාවේ ඔයගලන්ට මේ ආයි තියරි අමතක වෙනවා. ගිය අවුරුද්දේ ඒවා එතකොට කරන්නේ සතියෙන් සතිය අර වීඩියෝ එක දාලා පන්ති වෙලාවක් ගන්න අමාරුයි පුතේ. වීඩියෝ එක එක දානවා. LMS එකට හරි group එකට හරි දාලා ඊට පස්සේ ඒක බලවලා ආයි තාම පොතක් අරගෙන කරන්න කියලා කරවනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් පුතේ ගොඩාක් පාඩම් පැය දෙකයි, පැයයි, පැය භාගයයි ඔක්කොම අහුවෙන ටක් දාලා ඉවර කරන හොඳට තේරෙනවත් එක්ක. හරි. right. ඒ මට්ටමට ඔයගොල්ලෝ එනවා පුතේ කොහොමද exam kit එකේ. දැන් 2023 කට්ටිය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. right. so පුතේ many substances ඔය තියෙන මේ වගේ එකක් බලන්න. ඒ වගේ ස්පීඩ් එකම කරපු revision එකක් ඔයගන්ට එකකින් බලන්න පුළුවන්. තේරෙනවද නැද්ද කියලා බලන්න. right. Many substances essential for our daily affairs are available in the right. okay. Some instances where components from mixtures should be separated. Removal of stones and sand from rice, separation of salt from seawater, and these are the examples for separating the materials in mixture. So there are 8 separating methods, right? okay. right.
So put a blue color point and write after the topic. There are 8 main separation methods. 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 Right. මේ තියෙන පුතේ list එක mechanical separation, vaporization, evaporation, filtration, right? Crystallization ඔහොමම තියෙනවා. ඒතන කාගේ හරි ඉඩ තියෙනවා නම් ඉඩ තියාගන්න පස්සේ ටෙක්ස්ට් බුක් එක බලාගෙන ඒ අටම ලියලා දාන්න පල්ලෙහාට. දැන් අලුත් පිටුවක් ගන්න. පැති දෙකක් එන්න ඕනේ. unit 2 site කාගේ හරි ඉඩ තියෙනවා නම් ඒ අට පල්ලෙහාට ලියන්න තියාගන්න එතන. තියාගෙන තා මොනවා හරි ලියන්න ඕන නම් ලියන්න. right? දැන් chart එකට යන් කෙලින්ම short note එකක් විදියට දාන්න පුතේ. right. බලන්න මම මුලින්ම අඳින එකක් ලියන්න පුත් ලියන්න එපා. So separation of compound in mixtures. Here you need 2 CR sides. තනි පැත්තක් තියෙන පැත්තක් නම් එහා පැත්තේ තියෙන්නේ. එහෙනම් පුතේ ඒක හිස් තියන්න. කියලා පිට දෙකක් තියෙන තැනක්ම ගන්න. ඒකට මොනවා හරි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඩිසයින් එකක් හරි මොකක් හරි දාන්න. නැත්නම් මේ පාඩමට අදාළ මොනවා හරි ෂෝට් නෝට් එකක් දාන්න නැත්නම් හිස් පිටුවක ඇතයි. බලන්න පුතේ මේකේ මෙහෙමයි කරන්නේ. This is the middle of your page. මේක බාගෙන පුතේ. මේක පිටුවේ මැද ඔයගොල්ලන්ගේ මම නිකන් බෙදන්නේ. පිටු දෙකක්. මේක පැත්තක් මේ තව පැත්තක්. හරි ඒකයි මම ඔහොම දැම්මේ. නිකන් ඔහොම බෙදන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මාජින් එක. Right here there are 8 1 2 3 4 5. මෙතනට පහක්ම ගන්නවා පුතේ අපි. එතන 5 separation methods අපි දානවා. අර පැත්තට දාන්නේ 3යි. So දෙකේ ගොඩක් වෙනවා. බලන්න like this. බලන්න. So what is the first separation method? First separation method is mechanical separation. Mechanical separation. පොඩ්ඩක් ඉන්න මම ලියන කාලේ ඉන්න පුතේ මුකුල් ලියන්න එපා. ඉවසීමෙන් ඉන්න. ඔයාලට ටෙක්ස්ට් බුක් එක හම්බුණාද? හා? අර අට පහට ලියා ගන්න එතකල් ඔයගොල්ලෝ අර කලින් ලියපු නෝට් එකේ මම මේක හදන එක අට පහට ලියා ගන්න. ටෙක්ස්ට් බුක් එකෙන් බලාගෙන ලියා ගන්න. මොන ටෙක්ස්ට් බුක් එකක්ද දැම්මම. right. මම මේක හදන එකල් ඔයගොල්ලෝ ඉඩ කල්පනාකරණය කරන්න ඕනේ. නම් ලියා ගන්න ඉඩ මදි. පොඩි පොතක් තියෙන අයට මම කියලා තියෙන්නේ පොඩි පොතේ තියෙන තිබ්බොත් අමාරුයි. Second one is vaporization or evaporation. මේ ඔක්කොම මොනවද පුතේ? මිශ්‍රණයක තියෙන මිශ්‍ර වෙලා තියෙන ඒවා වෙන් කර ගන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. ඊපස්සේ filtration. Filtration.
පස්සේ එනවා 8ම ලියන්න පුතේ ලිව්වද? what crystallization පහක් වම් පැත්තට එන්න ඕනේ. 1 2 3 4 කොහමරි පුතේ මේ පහම එන්න ඕනේ පොතේ වම් පැත්තට. ආ ගන්න බෑන් chart එක පොත අනිත් පැත්ත හරවලා. පොතේ පුතේ ආයි පොත. නමා ගත්තද කොළ? නමන්න එපා. නෙමෙයි. හතරක් දෙක නෙමෙයි. හතරක් නෙමෙයි මෙතනින් තුනයි. මේ පැති දෙකක් ගන්න. මේ පැත්තට මෙතන පහක් එනවා මේ පැත්තට එන්නේ තුනයි. මොකද මුලින්ම තියෙන පහ පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. වම් පැත්තට පහක් ගන්න. So this is your middle page, the middle of the two pages. මේක මැද තියෙන්නේ. Mechanical separation, vaporization slash evaporation, filtration, crystallization, precrystallization. තේන්නේ නැති වෙති පුතේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පොතෙන් බලා ගන්න. මම ආයි කියන්න ඕන මෙතස් ටික. right. ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ PDF එකෙන් හරි බලා ගන්න පුතේ මේ අකුරු පේන්නේ නැත්තම්. ඒ ඕඩර් එකට දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ගානට තුනට බෙදමු. පස්සේ එන්නේ දකුණු පැත්තේ පිටුවට 3ක් ගන්න පුතේ. solvent extraction. ඒකෙත් මැද එකට ටිකක් වැඩි වෙනවා. මැද එකේ තුනට බෙදන් තියෙනවා. හරි පුතේ. දැන් ජොයින් වෙමු. බලන්න දැන් ජොයින් වෙච්ච අය පැත්තක් ඉඳ තියාගෙන අලුත් පැති දෙකක් ගන්න පුතේ. you need two sides.
මේකට කියන්නේ distillation. පස්සේ තියෙනවා මේ ලොකු තියරි කොටසක් පුතේ එක පැති දෙකකට ගන්න chromatography. Chromatography. සන්දිව් ගිහිල්ලා මොකද රේටින් ඉතුරු පාඩම් කරන්නේ කවද්ද? කරගෙන යනවා පුතේ දැන් යන වේගින් තමයි යන්නේ. එන සුරාදා. මියුරි කියු වෙලා තියෙනවා. යශ්මිත right. හරි පුතේ බලන්න. So every news දැන් ආයේ කවුද පුතේ? දැන් ආපු අය පැත්තක් ඉඳ තියාගන්න. පැත්තක් ඉඳ තියාගෙන මෙහෙම you need to use two CR sides. And on the first side you need to put 5 separation methods. This is your middle of the 2 pages. And the right side you have to put 3 separation methods. හැබැයි මැද එක ටිකක් වැඩියෙන් ගන්න කිව්වා. හවනේ. මැද එක ටිකක් වැඩියෙන් ගන්න. විතර ටිකක් වැඩි. කමක් නැහැ. ටේප් එක දාගන්න පුළුවන් වෙයි. සමහර වෙලාවට ඉඩ මදි වුණොත් සමහර අය ස්ටිකි නෝට්ස් අලවලා ඒ ඉඩ මදි ටික ලියන්න පුළුවන්. ස්ටිකි නෝට්ස් හරි කොලයක් හරි අලවලා ලියන්න පුළුවන්. මම ඔතනට ගමු. Right. Okay. So these are the 8 separation methods of mixtures පුතේ. නම අමුතුවට තිබ්බට හරිම ලේසි බලමු. Right. Okay පුතේ. Okay අස්මිත grade 10 inheritance recording එක දාලා තියෙන පුතේ පරණ එකේ.
අයක වෙනම දාන අපිට දවසක් grade 10 එකේ තුරු ටිකට දවසක් මම කියන්නම්. හරි. ඕකේ එක්සෑම් එකට කලින් ඔයගලන්ට මේ grade 10 එකේ ටික සමහරගේ එක්සෑම් ඉවරයි. මම එදා කිව්වා ඔයගලන්ට grade 10 එකේ ඉතුරු වෙච්ච ටික මේ කවර් කරන්න වෙන පොඩි කොටසක් තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි පාඩමේ. එච්චරයි අනිත් ඔක්කොම කවර් කරලා තිබ්බේ. ඒකෙත් අපි grade 11 එක ජනවාරි මාසේ කරා නම් අනිත් ක්ලාසස් වගේ කවර් කරන්න තිබ්බ පුතේ. නමුත් අර අපිට ඊට වඩා උවමනාව තිබ්බා ඔයගලන්ට අලුත් අවුරුද්ද අලුත් දේ දෙන්න 11යි grade 10 එකයි මතක් කරනවා අපි ඔයගොල්ලත් එක්ක ඉන්නවා කියලා මේවා කරන්න. ඉතින් වෙනම එක්ස්ට්‍රා ක්ලාසස් දාලා කරන්න try එකක් දුන්නා කොහොම හරි. නමුත් අර මම අසනීප වුණ හින්දා ඒක කරන්න බැරි වුණා. පොඩි කෑල්ලක්. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් වැඩ පුළුවන් අය ඒක ඉස්කෝලෙන් බලලා මගේ පරණ වීඩියෝස් YouTube එකේ තියෙනවා. ඒකෙන් බලලා කවර් කරගත්තා. මේ කවර් කරගෙන වැඩේ කරගත්තා. නමුත් ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නේ හැම පාඩෙම චුට්ට කෑල්ල පුළුවන් අයට ඒක ලොකු ඉෂුව එකක් නෑ. මොකද අනිත් පාඩම් වල එහෙම හරියටම 100%ක් පුළුවන් නෑ. නිසා ඒක අර ඔයගොල්ලන්ගේ ටර්ම් ටෙස්ට් එකට ලොකු බලපෑමක් තිබ්බා කියලා කියන්න බෑ. ඒ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි පාඩමේ පොඩි කෑල්ල කරේ නෑ කියලා ඉලෙක්ට්‍රිසිටි පාඩමයි තව එකක් තිබ්බා. අර ඒකේ මේන් කෑල්ලට තිබ්බේ ඒක. ඒකත් පිට ඉක්මනටම දාලා කරනවා ඔයගොල්ලන්ට කොහොමත් ඊළඟ grade 11 ටර්ම් ටෙස්ට් එකට කලින් ඉවර වෙන්න. දැනට අර 2023 කට්ටියගේ එකක් යන මම දවස් කියන්නම් පුතේ දාලා. හරියටම කොහොමද කියලා. සමහර අයට ඉස්කෝලේත් පටන් අරගෙනනේ. නිවාඩු කාලේ නම් ආපහු ඔයගොල්ලෝ දෙකට. දැන් සමහර අයට දෙකට එන්න විදිහක් නැහැ. අන්න එහෙම කේස් එකකුත් තියෙනවා. නමුත් රැයට හරි දාලා කවර් කරනවා මම කියන්නම් පුතේ කොහොමද කියලා. දැනට ඔයගන්ට මම වීඩියෝස් ටිකක් කලින්ම අවුරුද්දල කරපු එකක් තියෙන්නේ. ඒක හරි දාන්නම්. නැත්නම් grade ඒකට මම දාන්නම් පුතේ ඔයගලන්ට අර කෙරුන් නැති පාඩම් වගේක් තියෙනවා grade 10 එකේ. ඒකේ grade තියරි පොතේ ලියන්න එපා ඔයගොල්ලෝ. 2023 කට්ටියට ස්පීඩ් රිවිෂන් එකක් කරා. අන්න ඒක මම දාලා තියන්නම්. ඔය සමහර අය ටර්ම් ටෙස්ට් එහෙමත් තියෙනවනේ. සහ ඒකෙන් පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න. මම normal ස්පීඩ් එකෙත් ඔයගලන්ට තියරි පාඩම් ටික කවර් කරන්න තියෙනවා. හරි මම ඒක දාන්න. පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ ආයි පාරක් මොනවද කෙරුන්නේ නැත්තේ කියලා. හරි සමහර ඒවල භාගයක් කරලා තියෙනවා මේ last part එක තමයි තියෙන්නේ. අර ඉලෙක්ට්‍රිසිටි පාඩමේ අන්තිම part එක. මම කිව්වේ about resistors කියන්නේ තමයි තියෙන්නේ. මම දාන්නම් පුතේ. right දවසක් දාලා කියන්න. හැබැයි දැන් අර එච්චර මේව එකක් කරලා පුතේ දැන් ඔය ගොඩක් ගුරුවරු මමත් එක දිගට ඔයගලන්ට දැම්මා සතිය දෙක සමහර එක සතිය දවස් 3ක් එක දිගට. මේක සිංහල මීඩියම් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් විතරක් නෙමෙයි සිංහල මීඩියම් උත්. ඉතින් ඔහොමම කරලා ඒ දවස්වල ටිකක් අසනීප වෙන්නත් හේතුව දවල් 12ට පටන් ගත්තාම රෑ 12 වෙනකල් පන්ති දවස් 7ම. ටිකක් කවදාවත් කරපු නැති එකක් හින්දා තමයි අමාරු වුනේ. අසනීප වෙලා එහෙම ලොකු අවුලක් වුණේ නැහැ. නමුත් වෙන්න කලින් නැවැත්තුවටක් ගාලා ඒක උන එක්සෑම් එකේ තව කෑල්ලක් තියෙදි නැත්තම් තියරි පන්තියක් කරන්න බැරි වෙනවනේ. හරි. ඒකට අර එහෙම අපි මේවා කරේ මේ ඔයගලන්ට ජනවාරි මාසේ පළවෙනිදා හැමෝම අලුත් අවුරුද්දේ අලුත් වෙනවනේ. එතකොට ඔයගලන්ට ඔන්න grade 11 අපි පටන් ගත්තා සහ grade 10 අන්න පළවෙනි පාඩමේ ඉඳන් සර්ලත් කරනවා කියලා ඔයගලන්ට අර පොඩි එකක් දෙන්න තමයි. හැබැයි ඒකෙන් ප්‍රයෝජනෙ ගත්තයි ඉන්නව නැත්තේ නෑ. 10 වැඩ කරන්නේ නැතුව දැන් grade 11 එකේ 11 වැඩ ටිකයි 10 ටිකයි දෙකම කරගන්නවා. ඒ ගත්තේ අපිට කැපකිරීමක් නේ කරේ පුතේ වෙනම අමතර එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් දාන්නත් ඕනේ. නැත්නම් අපිට තිබ්බනේ දැන් මේ කාලෙදී මොකක් පටන් ගන්නද? grade 11 එක පටන් ගන්න. හැබැයි දැන් මේ වෙනකොට අපි grade 11 එකේ third lesson එකේ ඉන්නේ. හරි. එතකොට අර අපි මේ කැපකිරීම කරේ ඔයගලන්ට අලුත් අවුරුද්දේ මොකද අපි 10 වසරේ පටන් ගත්තේ මාර්තු වලනේ. දෙකම කර හිටියන්නේ. එතකොට ඒක දෙන්න ඉතින් සමහර අය තාම ඉන්නවා නම් ඒසම කැපකිරීමකුත් කරලා මොකද්ද 10 පළවෙනි පාඩම තාමත් බෑ 10 දෙවෙනි පාඩම තාමත් බෑ 11 පළවෙනි පාඩම තාමත් බෑ ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් උත්තර දෙන්න බෑ එහෙනම් හොඳ මදි පුතේ අපි කරපු කැපකිරීමත් වැඩක් නැති වෙනවා හරි ඔය 10 සමහර ඒවා කවර් කරන්න තියෙද්දි 11 එකයි 10 රිවිෂන් එකයි පටන් ගත්තා හරිද එතකොට ඒකේ ප්‍රයෝජනය ගන්න ඕනි පුතේ පට ගාලා right ඔයගලගේ තියරි ක්ලාස් එකේ පුතේ මම හරියටම දාලා ඒක කියන්නම් කොහොමද මේ පාඩම කවර් කරන්න කියලා දැනට පුතේ මම ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් දාලා තියන්නම් දැනට ඒක බලන්න ඒක හොඳයි මතක් කරපු එකක් මේ රිවිෂන් වීඩියෝ එකක් දැන් ඔයගලගේ එකට කලින් බැච් එකේ කරපු වීඩියෝස් වගේක් තියෙනවා ඒ ටික මම group එකට දාලා තියන්නම් හරි right ඒකත් එක්කම ටිකක් බලලා ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියාගන්න හැබැයි අපි normal speed එකේ අපේ ගිය අවුරුද්දේ පොතේ ඔයගලගේ බැච් එකට කරපු වීඩියෝ එක තියෙන්න ඕනේ ඒ නිසා මේ වීඩියෝ කියන්නේ ඒක තියෙන්න ඕනේ තියරි විදියට අරක රිවිෂන් විදියටනේ ඒක මම ටක් ගාලා කරන්න හරි right එතකොට බලන්න separation of compounds in mixtures so mechanical separation let's check what is that now we are going to separate
the ingredients of a mixture. Right. But the mechanical separation. But mechanical separation mean no special technology used here, just separating by these things like winnowing, sieving, sifting, floating and subjecting to magnetism, right, like that. But, so, Emiliana Pute, right, put a red star and write with a blue pen in the mechanical separation column පුතේ ටිකක් හීනියට ලියාගෙන යන්න වෙනවා. ගොඩාක් පහළට එන්නේ නැහැ මේක නම්. ටිකක් ලොකුවට ලියන නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක ගොඩාක් පල්ලෙහාට එන්නේ නැහැ. ටිකයි තියෙන්නේ. Right. So mechanical separation. Put a red star and write with your blue pen. The separation of separation අපි දන්න එක ලියන්න ඕනේ. මේ කෙටියෙන් ලියමු පුතේ ලියන්න. A mixture, put a red star and write with your blue pen. A mixture using the difference of a mixture using the difference of their physical properties, a mixture using the difference of their physical properties, mixture using the difference of their physical properties, such as density, particle size, such as density, particle size, particle shape, particle size, particle shape, magnetic properties, and electric properties. Density, particle size, particle shape, magnetic properties, and electric properties. Jasmita putih video on kan itu Rajidu Kopeni. Right. Right. So putih, in this method, we use the property of density, particle size, particle shape, magnetic property, electric property of the component of mixture. By using these special properties, we can separate all the ingredients of the mixture. These are the examples. So these are the mechanical methods. So put example and write Pute. It's enough to write the examples in short note. So write examples. පහලට පහල ලියුවට කමක් නැහැ පුතේ. ඉඩ තියෙනවනේ පල්ලෙහාට. හරි පහලට පහල ලියමු. Winnowing, sieving. මුලින්ම ලියන්නකෝ මම කියා දෙන්න. පහලට පහල ලියන්න. Winnowing, sieving, sifting, floating on water, directing into a stream of water, directing into a stream of water, magnetic separation,
magnetic separation. Okay, Savitha. හරිද පුතේ? ලියුවද? Yes, no? ඔනේ. හරි. ඔබ අනිත් පැත්තේ ඉන්නවනේ පේන්නේ නේ පුතේ හැමෝම. මට පේනවා ඔයගොල්ලන්ව වෙනම. හරි පේන්නේ. right. රජිනු ඉන්නවනේ. හරි. මෙතන දාලා තිබ්බා. okay. යෂ්මිත දාන්නද පුතේ හේතුව? හරිද ගිහාන්? okay. ලියුවද? yes. okay. So these are the mechanical methods to separate the component of a mixture, right? Or the ingredients of a mixture, right? Yeah, with the mechanical separation components in a mixture. First one is mechanical separation. So what is mechanical separation? We use the properties of the component, the properties like density, particle size, particle shape, magnetic properties and electric properties to separate the mixture. The first one is winnowing. Winnowing කියන්නේ මොනවද පුතේ? මේ පොළනවා. පොළනවා. අර සින්දුවකුත් තියෙන්නේ. පුල්ලෙන් පොලා පොලා කියලා. තමයි මොන්ටිසෝරියම ඉන්න ඕගොල්ලෝ. පුල්ලක් අරගෙන ගන්න පොල් නේද? නේද මොන්ටිසෝරි. ඉංග්‍රීසි මොන්ටිසෝරි ඒව නෑ නේද? right. එතකොට what is පුතේ removal of chaff from rice? Difference in density of the components. We know that the rice is high density but chaff is low density, so it is flowing away by the wind නේ. අර කුල්ලට පුතේ හාලුයි දාලා අර වී පොතු තියෙනවනේ ඉස්සරහින් කුලන් එන වෙලාවට උඩකට නැගලා මෙහෙම කුල්ලෙන් හලනවා. හලනකොට වී යට ටික පල්ලෙහාට වැටෙනවා. ඉතුරු ටික ඔක්කොම ගහගෙන ඈතට යනවා. So we using the density. High density ඒවා පල්ලෙහාට වැටෙනවා. අනිත් ඒවා ගහගෙන යනවා. That also kind of mechanical method. This is very simple, but simple methods are in the mechanical separation, right? Then sieving. Sieving කියන්නේ පුතේ හලනවා. Sand sieving. දැකලා ඇති බාස් වල අනිවාර්යයෙන්ම කරන එකක් නේ. Removal of gravel from sand. So difference in the size of the component particles, right? Size එක වැඩි ඒවා ඉතුරු වෙලා අනිත් ටික නේ. ඔය දැකලා ඇතිනේ වැලි හලනවානේ. දැකලා නෙමෙයි හලලත් ඇති පොඩි කාලේ. අනිවාර්යෙන් ගෙදර ඔයගොල්ලෝ පොඩි කාලේ කොහොමත් ගෙදර පොඩි modifications ඇවිල්ලා තියෙනවා. අතන බාස්ලා ඇවිල්ලා වැලි හලනකොට ඔයගොල්ලෝ පැත්තකින් ගිහලා පොඩි support එකක් දෙනවා. කරලා තියෙනවා. right? okay. වැලි වල හදන්නේ that is sieving. පිටි ගන්න වෙයිද? පුළුවන්. පිටි හලලා තියෙනවනේ නේද? පිටි හලන්නේ කොටත් ඒක that also we are using the size difference. අර ඒකේ තියෙන net එකේ තියෙන හිලෙන් යනවා නම් හරි නැත්නම් ඉතුරු වෙනවා. okay. then sifting. sifting කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? සිංහලෙන් ගරනවා කාටද? ආච්චිට. okay. ඒක තමයි මේ. ඒතර grandma shifting කියද කියන්නේ වෙන්නේ. මොකක් හරි. okay. දැන් ගරනවා අඩුයි පුතේ. ගරන්න තිබ්බේ මොකද්ද උපකරණේ? නෑබිලිය කියලා එකක් දැකලා ඇති. ඇයි ගරන්න එක දැන් අඩු වෙලා තියෙන්නේ? ඔය දැන් ඒගොල්ලෝ ඒව ගරලා එවනවා පුතේ. Why? Because we are use that for remove the sand from the rice, no? Sand and the other particles. ඒ ඉතින් ඔය අධික තරංගය නිසා ඒගොල්ලෝ ඒක අයින් කරලාම එවනවා. නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ කවුරුත් ගන්නෙ නෑනේ. ඒ නිසා දැන් මේ නෑබිලිය කියන එකත් පාවිච්චි වෙන අඩුයි කුස්සිය. හරිද? right. හැම එකෙම දැන් සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා එනවා පුතේ. නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? sifting, removal of sand from rice, differences in densities of the components. අර වැලි කැට ඒවා පුතේ ගොඩක් වෙලාවට යටටම ගිහිල්ලා හිර වෙනවා. අන්න එකෙන් අයින් කරලා. so floating on water, removal of dust seeds from seed paddy, differences between the densities of components and water. So when we put some seeds into the water, what happened? The dead seeds are floating on the water. Then we can remove that. ඔයගොල්ලෝ පුතේ අර කොහොමද අර කියන්නේ මේ පොල් අපේ කියන එක නේ. මොකද පුතේ? that seed කියන්නේ බොල් කියන එක. බොල් වී ඇට. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කඩල තම්බනකොට මුං ඇට තම්බනකොටත් දැකලා ඇති රැයට පොඩ්ඩක් පොඟන්න දාන්න. ඇට 3-4ක් උඩ එනවා. ඒවා ඉතින් ඇතුලේ නෑ මුකුත් පුතේ. පැලවෙන්නේ නැහැ කොහොමත් ඒවා අයින් කරනවා. බොල් වී ඇට. ඒකෙන් හොයාගත්ත එක. නැත්නම් පුතේ ඒවා බොල් වී ඇට වපුරලා සාමාන්‍ය එක තැනකට දැම්මම ආයි දාන්නේ නැහැ නෙතනට. පස්සේ පැලෙනකොට එතන නිකන් හිස් තියෙනවා. අපරාධනේ. ඒ නිසා බොල් ටික අයින් කරනවා.
So here it using the feature of density. In good seeds, the density is high, but in the dud seeds, the density is low. Then it's floating on the water. It was a mechanical line, right? Okay. Directing into a stream of water. Grade 10 වල තිබ්බ එකක් පුතේ මොනවද? Separating gold from ores. අර iron මේ හදන තැන තිබ්බ පුතේ, right? යකඩ හදන තැන තිබ්බ මේකත් මතකද දන්නේ පොඩි paragraph එකක් තිබ්බේ. So difference in densities of the components. දැන් මම කියා දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න. යකඩ හදන තැන තියෙන්නේ, right? ඒක අපිට කියා දෙන්න තියෙනවා. මේ යකඩ හදන එක කිව්වද අපි? නෑ පටන් ගත්තද? මේ කැලලා තියෙනවා එතනනේ. මේ පාඩමේ කැලලා තියෙනවා. ඒක මම කියා දෙන්න එකත් එක්ක. Then magnetic separation. Magnetic separation කියන්නේ separating certain minerals from the mineral sands. Magnetic properties of the components, right? Magnetic separation. So in the mixture, there are some magnetic materials and non-magnetic materials. So how to separate it? If we need to separate the magnetic material, just we need to hold a magnet. සමහර විට යකඩ ඇන ටිකක් තියෙනවා. යකඩ ඇනයි පිත්තල ඇනයි තියෙනවා. හරි පිත්තල ඇලෙන්නේ නැහැ නේ කාන්දෙමට. That also kind of mixture. Right? දැන් අපිට යකඩ ඇන ටික වෙන් කර ගන්න. ඉතින් එක එක වෙන් කරොත් එහෙම අමාරුයි. ඒකට ලේසි කාන්දන් කෑල්ලක් ගෙනල්ලා ඇල්ලුව ගමන් යකඩ ඇන ටික එනවා පිත්තල ටික තියෙනවා. Now we separate it. So we can use the magnetic property of the component to separate the mixture also. Right? Okay. So these are the main things in here, and we explain the other things also. And remember it. So this is the first type of separation method, mechanical separation. And there are some sub methods. These are the sub methods of mechanical method: winnowing, sieving, sifting, floating on water, directing into a stream of water, magnetic separation. Or you can take it as examples also. Right? Okay. Right. Then with a second separation method, vaporization / evaporation, but these are two different words, right? Evaporation and vaporization. Let's check, right? Right. So vaporization mean what, Puthe? So here we discussed it as a common or the single incident, but vaporization and evaporation is two different incidents, but it is quite similar. In here, what happened, Puthe? Vaporization and evaporation කලින් පන්තිවලත් අහලා තියෙනවා. The liquid turn into gases, change in the physical state. So, right. So what happened in here, Puthe? So, right, put a blue color or put a red sign right here, Puthe. During vaporization / evaporation, during vaporization / evaporation, network come on, during vaporization / evaporation, the unnecessary components are the unnecessary components are vaporized by unnecessary components are vaporized by supplying heat to a mixture. Vaporized by supplying heat to a mixture. Supplying heat to a mixture. And the essential component is isolated. And the essential component is isolated. And the essential component is isolated. Essential component is isolated. So in here, what is the main method, Puthe? We remove all the unnecessary components by vaporizing, right? It turn into gas and remove from the liquid or the mixture. And we remains what? Only the essential components. ඕන නැති ටික වාෂ්ප කරලා ඕන ටික තියාගන්න. So this method is known as what? Vaporization and evaporation. But these are two incidents. So we can do the same thing. So who can tell the difference between the vaporization and evaporation? Vaporization and evaporation, what is the big difference?
කියන්න පුළුවන්. සිංහලෙන් කියන්නේ vaporization කියන්නේ වාෂ්පීකරණය. evaporation කියන්නේ වාෂ්පීභවනය. තේරෙන්නේ නැහැ. වාෂ්පීකරණයයි වාෂ්පීභවනයයි. So vaporization and evaporation, we can do the same thing. What is the same thing? Liquid turn into gases. So here we have to supply heat. Can be happen in two ways. Who can tell the difference between the vaporization and evaporation? Can be brother? Can be පුළුවන්. හරි සසින්දි. Okay no? Okay. හරි. So input we can evaporate. ගොඩක් අර කියවෙන evaporate කියලා පුතේ. The liquid into gases in two ways like this. In the vaporization, this happen in we call it what? Not melting. It is boiling point. In the boiling point, we know the boiling point of water is 100 Celsius. So in the 100 Celsius, what happened? The liquid is turned into gases. But below to the 100 temperature, the same incident happened. No? The liquids are turned into gases. නැද්ද? දැන් මඩ වලක තියෙන වතුර කොහොමද වාෂ්ප වෙන්නේ? Yeah, that is not heated to 100 Celsius. No? That is just the normal room temperature, but it we call it evaporation. Vaporization means we have to supply heat. When we take in the water, we have to supply heat until it achieves the 100 Celsius. Then liquid water is turned into gases as steam. But in evaporation, it happens in normal to room temperature, below the boiling point. Right? Then සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ වැලකට දානවා ඇඳුම් වේලන්න. evaporation ද එහෙම නැත්නම් vaporization. evaporation. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන රෙදි වැලේ පුතේ දුම් දානවා. රෙදි වැලට දැම්මම දුම් දාලා යනවා පුතේ. එහෙම නැහැ. හැබැයි කේතලේ ලිපේ තිබ්බහම දුම් දානවා. Why? That is evaporation. රෙදි වැලට දැම්මහම පුතේ දුම් දාන්නේ නැහැ, vaporize. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ හිටපු ගමන් evaporation එකේ රෙදි වේලනවා. නේද? ඒ මොන වෙලාවෙද? පුතේ hina වෙන්නේ. ඒ මොන වෙලාවෙ පුතේ ඔයගොල්ලෝ evaporation එකේ රෙදි වේලන්නේ? ඉන් මෙයා පුතේ. By using the iron. ඒ කොයි වෙලාවෙද ඉස්කෝලේ යන්න ඔන්න මෙන්න තියලා. අයි අමතක වෙලා හොදන්න. ඉස්කෝලේ යන්නත් ඕනේ, බඩුත් නැහැ, පරණ එක අඳින්නත් බෑ. හරි මොකද කරන්නේ? ටග් ගාලා ෂේප් එකේ හොද ගන්නවා. දුම් දදා මදිනවා. Nice. But that is evaporation, right? That is evaporation. Okay. මෙතන ගත්ත හරි බලන්න. පැටලෙන්න පුළුවන් ඈ. නිකන් එහෙම අහලා නෑ ඔයගොල්ලෝ නිකන් දැනන් ඉන්න පුතේ. Evaporation and vaporization. Right. During all of the water are turned into gas. As the evaporation, only the top level, yes. Vaporization, අපි ගත්තේ හයිනේ පුතේනේ. Vaporization කියන්නේ අපි කරන එක. Vaporization happening at the boiling point. So during vaporization, what happened? All of the water can turn into gases. ඒකේ යට තියෙන වතුර මැද තියෙන භාජනයක් ගත්තොත් හැමතැනම තියෙන වතුර ගෑස් වෙන්න දඟලන. ඒක තමයි මොකද වෙන්නේ පුතේ අපි කියන්නේ වතුර නටනවා කියලා. වතුර නටනවා පුතේ. හරිද? නේ මොකද වෙන්නේ? අර සීයේදී වතුර නටනවා. But in evaporation what happened? Only the top level of water turn into gases. නිසා අපිට එහෙම නැටීමක් පේන්නේ නැහැ පුතේ. මේ හරියට බලන් තිබ්බ වතුර වීදුරුවක් නිකන් තිබ්බත් දවසක් දෙකක් තිබ්බාම level එක අඩු වෙනවා. Why? Why? Because liquid water is turned into gases by vaporization. So vaporization means that. Right. වැදුනාද පුතේ අපිට? ඔබ during vaporization අපි ගත්ත විදිහ අනිත් පැත්ත ගත්තේනේ. vaporization කියන්නේ අපි කරන එක පුතේනේ. එහෙමනේ කලින් කිව්වේ නැද්ද? නෑනේ. පැත්ත මාරුණානේ. බලන්න. දෙක එක වගේ ඉන්න පැත්තේනවා. බලන්න පුතේ පැත්ත මාරුණා. මොකද පුතේ? vaporization කියලා කිව්වේ. හරිනේ vaporization එක පැත්ත මාරුණාද මට? නැද්ද? During vaporization all of the water can හරි. එහෙමනේ මං කිව්වේ නැද්ද? එහෙම තමයි කිව්වේ. Vaporization කියන්නේ මොකක්ද? 100 Celsius.
water in 100 Celsius turn into gases. That is known as uh, vaporization. But evaporation means liquid turn into gases under the boiling temperature. In evaporation, what happened with it? Only the, as for evaporation, only the top level of the water turn into gases, right? Okay, evaporation. පොඩි වෙනසක් තියෙනවා පුතේ. ඒක කියලා නෑ. ඔව් පුතේ. හරි. Any question? Right. Yes පුතේ. සර් එතකොට අර අපි කිව්වේ සර් කිව්වේ දැන් අර වතුර කෝපයක් තිබ්බොත් එහෙම ඒක පස්සේ ඒක ටික කාලයකට ගියාට පස්සේ මේ ඒක යනවා. අඩු වෙන එතකොට එතන වෙන්නේ ඉවපරේෂන් නේද? වේපරයිසේෂන් නෙමෙයිනේ. එතනින් evaporation නෝ. Evaporation. Vaporization. Vaporization? මං කිව්වේ vaporization ද? Yes, sir. vaporization evaporation පුතේ. evaporation. evaporation කියන්නේ normal temperature එකේ වතුර වාෂ්ප වෙන එකට. vaporization කියන්නේ අපි රත් කරලා 100 වාෂ්ප වෙන එක. පටල ගන්න එපා. හරි. ඒක මයි චෙක් කරලා බැලුවේ. පැටලෙනවා ඒක. සිංහලෙත් තියෙන එක අකුරයි වෙනස් වෙන්නේ වාෂ්පීකරණය, වාෂ්පීභවනය. ඒක වාෂ්පීකරණය කියන්නේ කයන්න එන්නේ vaporization. වාෂ්පීභවනය කියන්නේ evaporation. Right. Okay. ඒක මේකේ නෙමෙයි වෙන පාඩමක තිබ්බ උට. ඒක හරියට පැහැදිලි කරලා මෙතන කියලා නෑ ඒගොල්ලෝ ඒක. හරි. But for the separation, so we can use the both vaporization and evaporation. ඒක මෙතනට ඕන වෙන්නේ මොකක්ද තේරුම කියලා. මේකට ඕන වෙන්නේ මොකද්ද මේ පාඩමට? During the vaporization or evaporation, what is the main method we use? Oh, we remove the unnecessary component by turn the unnecessary component into gases, and they release as gases from the mixture, and the necessary components are remains in the solution. ඕන ටික තියාගන්නවා ඕන නැති ටික වාෂ්ප වෙලා අයින් කරනවා. ඉතින් මේ දෙකටම අපිට vaporization පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් evaporation පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. Right. Then පුතේ the right example and right. දැන් අපි පාවිච්චි කරනවා පුතේ මෙහෙම ලියන්න. Extraction of salt from sea water. Example ලියන්න එකට. Extraction of salt from sea water. පුතේ video off කරන්න තියෙනවා හැමෝම. on කරගන්න. Extraction of salt from sea water. So what is the essential thing in the preparation of salt? Salt. The unnecessary thing is water. But the salt is dissolved in the sea water. So we can remove the water by evaporating that. Then we can remain the necessary one, that is salt. Easy. හරි. තව එකක් තියෙනවා පුතේ කතාවක් බලන්නකෝ. When metals are dissolved in mercury, a special solution known as amalgam is formed. Amalgam කියලා එකක් තියෙනවා පුතේ. ඒ කියන්නේ ලෝහ ගොඩාක් ඒවා රසදිය එක්ක දිය වෙනවා. But it's hard to separate, right? When metals are dissolved in mercury, special solution known as amalgam, right? or sanrasaya කියලා කියන්නේ පුතේ. ඊට පස්සේ when impure gold is dissolved in mercury, a solution of pure gold is obtained. So if there is impure gold, we can add some mercury to the impure gold. Then what happens? The gold is dissolved well in the gold and it prepare a solution of pure gold. Right? Then this is known as gold amalgam. ඒක කියනවා gold amalgam කියලා. ඒ කියන්නේ රත්තරන් තියෙනවා නම් එක එක අපිරිසිදු ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර වෙලා අපි මුලින්ම ගන්න ඒක රසදිය දානවා. දැම්මම රසදියත් එක්ක දිය වෙන්නේ කවුරු විතරයිද? මේ රත්තරන් විතරයි. රසදියයි රත්තරන් වලින් තියෙන මිශ්‍රණයට තමයි කියන්නේ මොකක් කියලාද? gold amalgam. මේක නේද රන් රසය කියලා. අර ඔයගොල්ලෝ සිංහල කවිත් තියෙන පුතේනේ රන් රසය, සන් රසය කියන ඒවා තමයි. Then but now we have to separate the gold from the mercury. දැන් තව වැඩක් තියෙනවා. මොකද වෙන්නේ? දැන් අපිට ඕනේ රත්තරන්නේ රසදිය නෙමෙයිනේ. But now gold is dissolved in the mercury. Now how to remove that? When gold amalgam is heated, mercury is evaporated and the pure gold is remaining. The evaporated mercury is cooled and used again. ඒකත් ආයි පාවිච්චි කරන්න. So in this process also we are using the separating method, evaporation, right?
For what puthe? To remove the impure substance from impure gold, and we can produce pure gold. So right, next example. Memory puthe. To produce pure gold, to produce pure gold from impure gold, to produce pure gold from impure gold, from impure golds, by using mercury, by using mercury. Impure gold from impure gold by using mercury, by using mercury. අපි ඔතන ඒක මොකක්ද කියලා ලියන්නේ නැහැ පුතේ, just an example. So how to do that පුතේ? First we have to dissolve impure gold in the mercury. Then what happened? Impure particles are not dissolved in mercury, but gold is dissolved well in the mercury. So now when we can separate it by using a filter or something like that. Then we can filter the mixture. The mixture is what? The mixture is consists with mercury and gold. Then we can use a filter and filter that solution and remove the impurities. Then now there is a mixture with pure gold, with gold and mercury. Then how to produce pure gold by using this solution? What is the name of this solution? Gold amalgam. Now we can supply heat and evaporate only the mercury. Then the necessary component is remain in the solution. Mercury ටික වාෂ්ප වෙනවා, රත්තරන් ඉතුරු වෙනවා. හැබැයි අර වාෂ්ප වෙන mercury ටිකක් අපරාධේ. mercury ගණන් පුතේ. මොකද වෙන්නේ? Then we can condense it again and we can reuse it. Right? The evaporated mercury is cooled and used again. ඒ කතාව ඉතින් මතක තියාගන්න පුතේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ එක්සෑම් එකට යන්න කලින් ටෙක්ස්ට් බුක් එක දෙන්නේ නැහැ නේ ඉස්කෝලේට. ඕල් වලට යනකම්ම තියෙනවා. නිසා මේකේ තියෙන හැම එකම ලියන්නේ නැහැ පුතේ. ඕනම එක ලියනවා. නමුත් ඔය පස්සේ මම ඔය කතා කරන ඒවා ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ පොඩ්ඩක් highlight හරි කරගන්න. විවේකීව මම කියපුව අද දවස් ඇතුළතම හරි. හරි. මොකද මේ හැම එකම පොතේ ලියන්න එක තේරුමක් නැහැ. පොතේ ලියන්නේ short note එක. මේකේ ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ ආයෙ කියෝ short note mark කරගන්න. හරි. Right. And we learn the second separation methods. Right? Here we are learning what puthe? The 8 methods of separating the components in a mixture. So we discussed 2 of it. So what is the first one? Mechanical separation. Just we use some special properties like density, size of the materials, shape of the materials, magnetic property, and here we have to use right, C-wind, winnowing, and these are the examples. Winnowing, C-wind, shifting, vaulting, floating on water. ඉතින් අපේ සරල ගතියක් තියෙනවා අපිට. විශේෂත්වයක් නැහැ. පෙනේරයක් අරන් හලනවා. නේ වැලි හලන එකක් අරගෙන හලනවා. අන්න ඒ වගේ. කාන්දමක් අල්ලනවා. ඒ වගේ පොඩි සිම්පල් එකක් තමයි mechanical separation එකේ තියෙන්නේ. හරි. In vaporization and evaporation, in here we separate the components. Here the unnecessary components are removed from the mixture by using the method vaporization and evaporation. Then the necessary components are remains in the mixture. ඕන එක තියාගෙන ඕන නැති එක වාෂ්ප කරනවා. උදාහරණ දෙකක් ලියව පුතේ. Preparation of salt from seawater. Salt is the essential components and water is not essential during the production of salt පුතේ. වතුර ඕනේ තමයි. හැබැයි ලුණු හදද්දි වතුර ඕනේ නැහැ. ලුණු හදද්දි වතුර දිය වෙලා තියෙන ලුණු ටික අයින් කරන්නයි ඕනේ. වතුර අයින් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි වතුර ටික වාෂ්ප කරලා ලුණු තියාගන්න. So in our country we use the method evaporation. Why? Because we using sunlight for that. Salt preparation තිබ්බද ඔයගන්ට? ලුණු නිෂ්පාදනය කවත් 10 තිබ්බේ 11ද? දෙන්නේ? දෙන්න තිබ්බේ 11 11 මේ පාඩේ මේ වදින් පහේ. මේකෙම තියෙන පුතේ. ඒක බලමු අපි හරිද? ලුණු ලේවායක් වැඩ කරන තාලේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගන්ට එක්සෑම් එකට තියෙනවා පුතේ මේ මොනවද ෆැක්ටරිස් ටිකක්. ඔකෙන් මාරුවට අහන්නේ පුතේ. එකක් අතන තිබ්බා යකඩ හදන එක.
ලුණු හදන එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කොස්ටික් සෝඩා හදන එක තියෙනවා. ඔන්න ඔය ටික තමයි මාරුවෙන් මාරුවට අහන්නේ එම් කරගෙන යන්න. හරි ග්‍රේඩ් 11 වල තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. ග්‍රේඩ් 10 වල තිබි යකඩ හදන විදිහ විතරයි. ඔය තුන මාරුවෙන් මාරුවට ඕ ලෙවල් එකට අහනවා. ඉතින් මොකක් අහයිද දන්නේ නැහැ. තුනම බලාගෙන යනවා. right. එතන ඒකත් හරිය. දැන් ෆිල්ට්‍රේෂන් බලමු. ෆිල්ට්‍රේෂන් පැත්තට යමු පුතේ. ෆිල්ට්‍රේෂන් කියන්නේ පුතේ ෆිල්ටර් කරනවා. by using the filter paper. එච්චරයි. paper හරි මොකක් හරි. බලන්න පුතේ. බලන්න definition එක. අමෙති. විශේෂ definition එකක් නැහැ. බලන්න. පෙරනවා පුතේ. සිංහලෙන් තියෙන්නේ පෙරීම කියලා. filtration. Filtration can be used to separate from a mixture the components that remain suspended in liquid without going into the solution. Okay, on the in the filter. A filter is required to filter mixture. Right. Right. මෙහෙම ලියන්න පුතේ හරියම definition එකක් නැහැ. මෙහෙම ලියන්නකො. මෙහෙම ලියමු අපි. Put a red star and write with your blue pen. The separating method the separating method by using a filter. The separating method by using a filter. By using a filter. By using a filter. The separating method by using a filter. හරි ෆිල්ටර් එකක් පාවිච්චි කරලා මොන හරි දෙයක් වෙන් කරන එකට කියනවා filtration. right. so ඉතින් බලන්න. right. මේ මිලන ඊට පස්සේ put a blue color point and write. Filter is required for this method. 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 We need a filter puthe, right? So put examples for filters. Example and write puthe. Milk strainer. Milk strainer කියන්නේ මොකක්ද? What is milk strainer? කිරිගොට්ට. හරිද? කො රජිත පේනින්නේ පුතේ. සන්දිව්, සවිත, අතිල පේනි. කිරිගොට්ට දන්නවනේ පුතේ පොල් කිරි. පොල් කිරි මිරිකලා අර පොල් කුඩු ටික හොදි වලට දාන්නේ නැහනේ. කිරිගොට්ට හරි මොකක් හරි. ඉතින් කිරිගොට්ටක් දැන් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් අය වෙනම එකක් තියෙන්නේ. ඒ කිරිගොට්ට වගේ ඔහම තියෙන ඉස්සෙල්ලා. and lab එකේ තියෙන පුතේ ආයි තව example එකක් ලියන්න filter paper. Next example. Filter papers කියනවා look like a normal paper but that is a filter paper. There are small holes in the filter paper, right? Okay. Now, a filter has a small holes. Particles smaller than the holes can pass through, but particles larger than these holes cannot pass. So that is the method. This is the concept used in filtration, right? In filtration, the substance left in the filter is called the residue, while the solution that gets filtered is known as the filtrate. And what is the method used in here? The size of the particles, actually. Why? Because the particle is smaller than the holes of the filter can pass, the other particles can't. Put another blue color point, right? We can separate the components. We can separate the components relevant to their size.
relevant to their size. ඒ ඇති පුතේ. ඉතුරු ටික ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. size එකෙන් පොඩි එක යනවා අනිත් එක ඉතුරු එක. හරි. Right. Then you have to remember the special word used in here. එක diagram එකක් දීලා අහලා තිබ්බ පුතේ past paper එක බලන්න. මෙන්න මෙහෙම. Now this is the mixture that we need to separate. Right? Then we have to put that onto a filter. So where's the filter? Filter paper. This is a funnel, and inside the funnel there is a filter paper. Right? Then we put the mixture into it. Then what happened? Then it filtered. It filtered input it. Now this is the final mixture. So we filter the unnecessary things. So then the unnecessary things are known as residue. The necessary things are known as filtrate. And the paper is known as filter paper. එක වගේ නම් filter paper, filtrate, residue. අන්නේ නම් ටික ඕනේ. This is the mixture. Right? Lazy. අන්නෝක ඔළුවේ තියාගන්න. Right. මේක යටින් අඳින්න ඕනේ පුතේ. පොඩි ඉඳ තියන අඳින්න. හරිද? කොලයක් හරි ඇඳලා අඳින්න. නැත්නම් පුතේ පල්ලෙහා ඉඳ තියෙනවා නම් මෙහෙම කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඔක අඳිනකොට මෙහෙම බලන්න. දැන් පල්ලෙහා අර කලින් ඒවල ගොඩක් ඒවා ලිව්වේ නැහැ. ෆිල්ට්‍රේෂන් එකේ මේ හරිය හිස් ඇති. මේක ටිකක් ලොක් කරන්න ඕන. ලොකු කරලා ඔහම දාන්න පල්ලෙහා. දාලා ඒකේ අඳින්න. එතකොට මේකේ තියෙන්නේ මේ ෆිල්ට්‍රේෂන් එකේ ඩයග්‍රෑම්. ඉන් පස්සේ ඉඳ තියෙන විදිහට යටින් බලලා ඒක ලස්සනට බෙදා ගන්න. සමහර වෙලාවට ටෙක්ස්ට් බුක් මේ රයිටින් බුක් එකේ අපි ෂෝට් නෝට් දාද්දී මාත් එක්කනේ කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ. මටත් සමහර වෙලාවට හරි අයිඩියා එකක් නැහැ කොච්චර සයිස් එකක් යයිද කියලා. හරිද? එතකොට ටිකක් පොත සම්පූර්ණයෙන් ඉඩම අදි වෙයි. ඊට පස්සේ ඒ කොළ දෙක හැම්ම තියලා ආයෙ ගෙදද්දී දැන් ඔයගොල්ලෝ ගාව කොලේ තියෙනවනේ. ලියන පොතේ තව කොළ දෙකක් අරගෙන ආයෙ හොඳින්. ආයෙ පුළුවන් පොත කැට වෙනවා කියලා එකක් නැහැ පුතේ ඔළුවේ තියෙනවා. මුලින්ම තියෙන ක්ලාස් එකේ කරපු එක. ඒක හරි නැති නිසා ආයෙ කොලේක කරා. සමහර කට්ටිය වෙනම කොළවල ආයි මේන්ටේන් කරලා මේ ෂෝට් නෝට් එක. තමන් කරන්නේ. දැන් මම ෂෝට් නෝට් එක ලයිව් පන්තියේම දෙන්නේ. ඔයගන්ට ඒ හදන විදිය පේන්නත් එක්ක. හරිද? ඔයගන්ට ඒක අනිත් සබ්ජෙක්ට් වලටත් දාන්න පුළුවන්. මේ සමහර වෙලාවට අර මටත් අයිඩියා එකක් නැහැ කොච්චර පහලට යයිද කියලා. මේක කොච්චරක් ඕන වේද කියලා. දල වශයෙන් හිතලා කියනවා. සමහර වෙලාවට මදි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඒ කොලේ එහා පැත්තට හරි ගිහිලා ලියන්න. පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ගාව මම ඔක්කොම මේක ඉවරුනාට පස්සේ අයිඩියා එකක් තියනවා මෙච්චර ඉඩ යන්නේ මිඩ යන්නේ මේක මෙහෙම කරන්න පුළුවන් කියලා ඊට පස්සේ වෙනම ආයි වෙලාවක් අරගෙන ආයි මේක ලස්සනට දාන්න ටෙක්ස්ට් මේ රයිටින් බුක් එකේ හරි so we finished the part filtration and put පොඩක් දාගන්න ඉතින් පල්ලෙහෙන් figure 3.3.1 මේක අඳින්න පුතේ ඒක ඇඳලා highlight කරන්න තියෙන්නේ අර ටික the three names mixture residue filtrate මොනක තමයි exam එකේ ගොඩක්ම අහන්නේ පෙරිලා ඉතුරු වෙන එකට කියනවා රෙසිඩියු කියලා. පෙරිලා යන එකට කියනවා ෆිල්ට්‍රේට් කියලා. ඒක මතක තියාගන්න. හරිද? කොහොම පේනින් හැමෝම? රයිහාන්, නදින, අතිල කො පේනින් පුතේ මොනවද දාලා තියෙන්නේ? So there is a signal problem. One being could fall from heating. Okay, one from being called one from heating. ඒ කියන්නේ පුතේ වැස්සට ඔක තාම කරන්නේ මොකද දුම වේලෙන්නේ නැහැ නිසා අහිනකොට I am going to eat I am off in the camera okay පුතේ මම දැන් දැක්කේ right then crystallization එකට යන්න අනිත් පැත්තට හරිද so let's check what is crystal දැන් ඔලුවට දාගන්න right ලියන්න රතු පෑනෙන් තරුවක් දාන්න පාටින් the method of separating okay Ovi the method of separating solid substances by the methods of separating solid substances by concentration when a solute that can turn into a solid is present in a solution. Substances by concentration when a solute that can turn into a solid
is present in a solution. Is present in a solution. Right? When a solute that can turn into solid is present in a solution. So there is a mixture, and there are some kind of component, and the same component remains as solid in the room temperature. So example, salt crystals. So we can dissolve salt in a liquid in water and prepare a salt solution. And the solution is what? Salt. And there is a component which have the ability to remain in solid in room temperature. But water is not like that. Water is in room temperature, that is a liquid. So for this method, there should be a special component which have the ability to remain as a solid in room temperature. එන මොකක් හරි ද්‍රාවණයක් තියෙනවා පුතේ. ඒකේ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා දිය වෙලා ඉන්න එක්කෙනෙක්. එයා වෙනම ආපහු solid විදිහටත් ඉන්න කෙනෙක්. සීනි දිය කරලා තියෙනවා වතුරේ. සීනි කියන්නේ මොකක්ද? වතුරේ දිය වෙලා ඉන්නත් පුළුවන්, සීනි කැට විදිහට තියෙන්නත් පුළුවන්. අන්න එහෙම ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අන්න ඒකයි කියන්නේ. මේ මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එහෙම. Crystallization is a method of separating solid substances, but the solid substances are dissolving in a liquid, and it has the ability to remain as solid in room temperature. Now, the separation method of that is known as crystallization. Actually, what we doing here, Pute, we supply heat and vaporize the unnecessary things. Same thing, Pute. But manufacturing of sugar is an industry that utilizes the crystallization. Stem of sugarcane are crushed and squeezed, and the juice is purified. In the juice, there is liquid water and sugar, but sugar is a kind of solid in room temperature. Then its concentration is increased by vaporization. Then the sugar separate out from the juicy solution as crystals. So in here, Pute, for this separation method, we need the support of another separating method. That is what? Vaporization. Vaporization එකත් ඕනේ පුතේ. නැත්නම් crystals හැදෙන්නේ නැහැ. ඒකයි වෙන්නේ. So actually in manufacturing salt, it using the two methods පුතේ. What? Evaporation and crystallization. දෙක දෙකකට තිබ්බට සමහර example වල දෙකම පාවිච්චි වෙනවා. හරි. So put example and write පුතේ. අරකල්ලියට කියන පුතේ. Manufacturing of salt by using seawater. කියන පුතේ. Example එක. Or produce salt at the manufacturing of salt by using seawater. Manufacturing of salt by using seawater. That also crystallization. Why? Because salt dissolves in water, but salt is a kind of solid particle that remains as solid in room temperature. Right? So manufacturing of salt by using seawater or marine water. Then next example is, right, Pute, manufacturing of sugar by using sugarcane juice. By using sugarcane juice. Manufacturing of sugar by using sugarcane juice. යුෂ යොදාගෙන සීනි සෑදී. Juice. Crystallizations කරන්න පුතේ ගොඩක් වෙලාවට vaporization හරි evaporation හරි ඕන වෙනවා. දෙක තනියම මේක කරන්න අමාරුයි. මේකත් වෙන method එකක්. Right? බලන්න පුතේ. හොඳට අහගෙන ඉන්න. Let us consider instances where a solid dissolves in solvent to form homogeneous mixtures. At a certain temperature, there is a maximum concentration of a substance that stays dissolved in solution. Such solutions are said be saturated with that substance. So we can dissolve sugar in water, Pute. We can dissolve 1 teaspoon, 2 teaspoons in a glass of water, 3 teaspoons, 4 teaspoons. There is a limit, Pute. That is not unlimited.
සමහර වෙලාවට 5ක් දිය කරනකොට දිය කරලා ගහනවා අර කොන දිය වෙන්නේම නැහැ. Why? Because it exceed the maximum concentration. Right? බලන්න දිය කර නිකන් ඉන්නකම සීනි ගණන්. එහෙම කමන්නේ. පොඩි වතුර ටිකක් අරගෙන සීනි හැන්දක් දාලා බන් දිය වෙයි. තව එකක් දාලා බන්, තව එකක් දාලා බන් ටිකක් වෙලා ගියාට කොච්චර කරත් සීනි කැටේ තියෙනවා. Because it exceed the maximum limit. රත් කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඒක මතකනේ. රත් කරාම මොකද වෙන්නේ? We know that the solubility of solid matter in the liquid solubility increases with the temperature. ඒක ඇල් වෙලා දිය උනේ නැති වුණාට රත් කර ගමන් ආයි දිය වෙලා යනවා. ඇයි? Because it increase in the solubility with the temperature. ඒ වෙන කතාව. දැන් මේ කියන්නේ පුතේ කොහොම හරි දිය කරන්න පුළුවන් උපරිම ටික දිය කරාම මොකද්ද කියන්නේ? ඒකට කියන්නේ saturated substance. So what happened with the saturated substance? So we can prepare saturated substance by evaporating the liquid also. Right? So like this. So actually in salt preparation we are doing that today. Right? Then when we evaporize or vaporize the seawater, what happened? Only the water molecules are evaporated into the environment, but the salt particles are remain in the liquid. So we reducing the volume of the liquid today, the volume of the water. But at a certain time, certain concentration, there is the maximum concentration in the liquid today, right? So then what happened? If we further remove the water, removing the water from the solution, what happened? The liquid salt is turned into solid salt and from some salt particles or salt crystals. එන ඕකෙම අනිත් පැත්ත පුතේ. දැන් අපි මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම බලන්න. We take a glass of water like this. Now here. This is the right. Now this is a salt solution, right? Salt are dissolved in here, right? But when I am evaporate now, the salts are dissolved particles also dissolved in here. These are the salt particles, and salt particles are, or the salt molecules are dissolved in the water, and we dissolve the maximum amount. So we can call it, this liquid is a saturated liquid by the salt. But if I am removing water particles of this solution, what happened with it? This is already saturated, and I remove the water also. And definitely that is not dissolved with it. The liquid salt is turned into salt crystal. ඒ පුතේ අර දරා ගන්න පුළුවන් උපරම ටිකක් දිය කරගෙන ඉන්නේ. මම තව වතුරත් අයින් කරනවා. එතකොට අනිවාර්යෙන් කැට හැදෙනවා. අර ඉතින් පුතේ පැණි වලින් මොනව හදන්නේද? හකුරු හදන්නේ එහෙම තමයි නේ. ලිපේටි රත් කරද්දී ඔය සීනි දරා ගන්න පුළුවන් මට්ටමටම යා එනවා. අපිට පේනවා හකුරු හැදෙන්න ඕන වෙන්න තියෙන්නේ. So that liquid is known as saturated liquid. තව චුට්ටක් හරි වතුර අයින් කරපු ගමන්ම turn into solid. හකුරු හැදෙනවා. ඒ තමයි කියන්නේ මොකක් කියලාද? crystallization. Right? Okay. Right. මේ දින කිව්ව කතාව, crystallization is the method separating solid substances by concentration. Concentration mean what? We increasing the amount of the certain particle by removing the water. When a solute that can turn into solid present in the solution. Right. Then the production of salt from seawater is another industry that adopt crystallization. During the production of salt in salters, several salt that are dissolved in water get crystallized because we evaporate in the water. So that is known as what? Crystallization, but it needs the support of the vaporization for this method. Right? Okay. ඊළඟට යන්නේ. දැන් ඔළුවේ තියෙනවද මොනවද කරේ කියලා මතකද? දැන් මම කරන් යනකොට ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. බලන්න. Okay. බලන්න පුතේ. පේන්නේ හැමෝම වීඩියෝ එක යන්නකෝ. දැන් ඔන්න තව එකක්
recrystallization. ඒකේ නමේම තියෙනවා මොකද්ද? we doing the crystallization for the second time. දෙවෙනි පාරත් ආයි කරනවා. බලමු ඇයි කියලා. Right? So write like this. This is the method. Put a red star and write with your blue pen. This is the method used to separate pure substances. This is the method used to separate pure substances from solid crystalline substances. From solid crystalline substances carrying impurities. Solid crystalline substances carrying impurities. Carrying impurities. Impurities. Right. What's ඒකටම ලියන්න පුතේ. ඒකටම ලියන්න. In here, the solid crystalline substance with impurities in here, the solid crystalline substance with impurities, the solid crystalline substance with impurities, dissolve in a liquid, and dissolve in a liquid. Yes, Pute? So can you continue from in here? In here, this solid crystalline substance with impurities, dissolve in a liquid and turn it again into crystal. Dissolve in a liquid and turning it again into crystals. Turning it again into crystals. So there are some crystals with it. So we dissolve in a liquid and again we turn that into crystals. This one with it. එහෙම කරන්නේ. crystals තිබ්බ එකක් දිය කරලා ආයෙ crystals කරනවා. ඇයි එහෙම කරන්නේ? කියන කවුරු හිතලා? Yeah, we recrystallize it, but before the recrystallization we remove the impurities. So it's hard to remove the impurities when it remain as solid. That's the reason. මොකක් හරි කැටයක් තියෙනවා පුතේ. ඒකේ වෙන වෙන ජරාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක ගලක් වගේ තියෙනකොට ඒක අයින් කරන්න බෑනේ. මොකද කරන්නේ? මුලින්ම දිය කරනවා. දිය කරාම ඕන එකක් දිය වෙනවා. impurities ටිකක් දිය වෙනවා. Then we can use a filter. පස්සේ උණුවෙන්ම ෆිල්ටර් කරනවා. උණුවෙන්ම ෆිල්ටර් කරාට පස්සේ impurities ටික ඉතුරු වෙනවා. ඒක අයින් කරනවා. අර කයි crystals කරනවා. Right? Right. So here there are some crystals with impurities. Then what we do? We have to remove the impurities, but it is hard to remove the impurities of the crystals when it remains as a solid material. First we supply heat and or we can dissolve it. රත් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් දිය කරනවා. Dissolve in a liquid and then we can filter the liquid by using a filter. Then we can separate the impurities from the crystal solution and then we recrystallize the pure solution, right? Okay, then crystals of high quality without impurities can be obtained by recrystallization, right? Then in recrystallization the impure solid is dissolved in a hot solvent till it becomes saturated.
Afterward, to separate the impurities in the impure solid, above solution is filtered while it is too hot. Pure crystal of the solid is obtained by cooling the filter. Right, Koban? So this is the main method we use in here. And what is the reason that we call this recrystallization? Because we prepare the crystals again. First we dissolve that, then we prepare the crystals again. That's the reason why we call this recrystallization. I සිංහලෙන් කියන්නේ මොනවද? crystals, ස්පටික. එතකොට crystallization ස්පටිකීකරණය. Recrystallization පුනර්ස්පටිකීකරණය කියලා කියන්නේ පුතේ. Right? Right. So this is the main concept or the method used in crystallization. Right, බලන්න පුතේ. The impure solid is dissolved in hot solvent till it becomes saturated. හොඳටම දිය කරනවා පුතේ, saturate වෙනකම් දිය කරනවා. දිය කරන්න පුළුවන් උඩරිම දිය කරනවා. Then afterwards, to separate the impurities in the impure solid, above solution is filtered by using a filter paper or some kind of another filter while it is still hot. රස්නේ පිටින්ම ඕනේ පුතේ. නැත්තම් සීතල වෙච්ච ගමන් ආයෙ ගල් වෙනවා. Right? So while it is still hot. Pure crystals of the solid is obtained by cooling the filtrate. Filtrate කියන්නේ ඇන්දේ ඔය ෆිල්ටර් උනාට පස්සේ එක. Right. මේක ලියන්න පුතේ ටක් ගාලා ඔය ටික ලියන්න. Write this. So this is the main concept used in crystallization. ඊළඟ point එක දාලා ලියන්න පුතේ. Write it. හරි. Excuse me, sir. Yes පුතේ. Sir, අපිට ion extraction over example එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්ද? Ion extraction එකේ තියෙනවානේ අර අන්තිමට මේකේ. ඒක ගන්නත් පුළුවන්. Ion extraction කියන්නේත් ඒක තමයි පුතේ. ගන්න පුළුවන්. crystals තිබිලා hematite කියන්නේ crystals නේ ඇත්ත. ඒක තමයි. ඒක ගන්නත් පුළුවන්. hematite වලින් යකඩ වෙන් කර ගන්න. ඒත් ඔය වගේ එකක් තමයි.
Hari. Ban putih. I am going to having my lunch. Nice. Dineth Yumal අයින් වෙලා. I have another class okay පුතේ. watch recording එක ලින්ම. Dineth ආයි ඇවිල්ලා තියෙනවා හොඳයි. Sir I am going to eat. I am going to turn off the video. Okay. පෙක්ෂා ගිහිලා තියෙනවා. වෙතනේ. ඔනෙත් ආයි ඇවිල්ලා තියෙනවා. කියන්න තු යන්න එපා කවුරුත්. Okay. බලන්න දැන්. බලන්න පුතේ. එතකොට iron extraction එකත් ගන්න පුළුවන් පුතේ. හැබැයි ඒකේ පොඩි අර reactions වගේක් වෙනවා. ඒක සමහරවිට එහෙම ගන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. වෙන අමතර reactions වගේකුත් වෙනවා. right. බලන්නකො ඒත් ඒක ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. right. So recrystallization is using for what? To make pure crystals by using pure crystals from impure crystals. Right? Okay. Then pure crystals of the solid is obtained by cooling the filtrate. Right? Yes. Here crystallization occurs because the cold solution is saturated with the solute, although the hot solution is not. The soluble component present මොකද දැන් රත් කරාට පස්සේ ඒක මේ saturated වෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? කියන්නේ ගල් වගේ වෙනවා නම් රත් කරාම දිය වෙන්න ඕනේ. ඒකයි මේ කියන්නේ, right? So crystallization occurs because of the cold solution is saturated with the solute, although the hot solution is not. It is not saturated with it. It remains as liquid. රත් කරාමත් එහෙම liquid එකක් වගේ තියෙන්නේ නැත්නම් කොහොමද පුතේ පෙරන්නේ? පෙරන්න බෑනේ. ඒකයි කියන්නේ. The soluble components present in the impurities is minor quantities are not crystalline as the solution is not saturated. Right. Now we finish the main 5 methods. මේක එක පැත්තකට ගත්තෙත් පුතේ පොඩ්ඩක් මේ තුන් දෙනාට සාපේක්ෂව content එක අඩුයි. ලොකු දෙයක් නැහැ. ඔක්කොම අටම ලේසි. හොඳට අහගන්න. දැන් අද class ඉවර වෙනකොට බලමු කරන්න පුළුවන් වෙයි අටම try එකක් දෙමු. මේක දැන් ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. For the separation method exam එකට අහන මේක. First one is mechanical separation, and you must have to remember the example for that. Winnowing, filtering, not filtering පුතේ, winnowing, sifting, right? Magnetic property, density, and all the things, right? ඒ මුලින්ම කියපු පුතේ ඒකේ තිබි මුලින්ම මොකද්ද? What are the characteristics of the components we use to separate the mechanical separation? So what are the characteristics? So these are the characteristics. What? Density, particle size, particle shape, magnetic properties, electric properties. And if they ask examples for mechanical separation, these are the examples. Winnowing, sieving, sifting, floating on water, and these things, right? Okay. Then vaporization and evaporation, and you know the two differences between the two words, vaporization and evaporation. But in both incidents, what happened? Liquid is turned into gas. And how to separate the components with it? Here we remove the unnecessary components by vaporizing it. The necessary things are remains in the mixture. ඕන නැති එක වාෂ්ප කරලා ඕන එක තියාගන්න. හරිද කවින්ද්‍ර? Okay. Right. Then in filtration what happened පුතේ? We use a filter. And we remove the unnecessary parts as the residue. Residue නේ තිබි පුතේ. As the residue. ඒක නමේ අර කැලේ ටික මතක තියාගන්න. Yes, residue. We remove the unnecessary particles or the component as the residue, and the pure particles are known as filtrate. Right? So that is what? That is the filtering. Filter. ඉතින් ඒක ගන්න පුළුවන් පුතේ filter කරන එක අපි example ලිව්වනේ. අර පොල් එකයි තාම කල් ලිව්වේ. දෙකක් ලිව්වද filter එකේ? මොනවද ලියන්නේ කොහොමද? Filter එකේ මොනවද ලියන්නේ? In the filter yeah, filter paper, the two filters, right? Then we can separate the component in relevant to their size. Filter එකේ පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? size එක පුතේ. example එකක් ඉතින් ලිව්වෙනේ. example එක ඕනනම් අර කිරි කතාව ලියන්න පුතේ. කිරි කතාව ගන්න පුළුවන්. එච්චරයි මේකේ තියෙන්නේ filter එක පාවිච්චි වෙන එක. ඒකත් example එකක් නේ. Right. Right. Okay. When the stuff is put into a milk strainer, the milky solution filters off
leaving the pieces of solid coconut in the strain. ආයක ලියන්න පුතේ example එකක් විදිහට මෙතන example එකක් නැහැ. filtering එක ගාව ලියා ගන්න පුතේ යටම. filtering එක ගාව මේක ලියා ගන්න පුතේ. මෙහෙම ලියන්න. Right. When the coconut stuff is put into a milk strainer, the coconut stuff, again, right? The coconut stuff is put into a milk strainer. The coconut stuff is put into a milk strainer. Filtering a gaputi at example, put milk strainer, the milky solution filters off. The milky solution filters off. The milky solution filters off, leaving the pieces of solid coconut. Leaving the pieces of solid coconut. Leaving the pieces of solid coconut in the strainer. Coconut in the milk strainer. Leaving the pieces of solid coconut in the milk strainer. In the milk strainer. एक example එකක් පුතේ ගෙදර පාවිච්චි කරාට example එක. right. කොහොමද පේන්නේ විතර රීහා ඔක්කොමල පේන්නේ. තව ඉන්නේ. right. Then we'll finish that also. So that is what filtration. Then what is crystallization? In crystallization, right here puthe, in vaporization what happened? We remove the unnecessary components by the vaporization or the by supplying the heat. But in crystallization what happened puthe? So he also said we supply heat and we remove the unnecessary things and the liquid is then turned into crystals. So actually in the vaporization also we using the method of crystallization. මේ දෙකම එකට සම්බන්ධයි. නවත්තන්න බෑ. vaporization evaporation. මේ දෙකම එකට යන එකක්. හැබැයි දෙක වෙන වෙනම තියෙනවා. Vaporization is we remove the unnecessary parts and we remains the පොඩි වෙනසකුත් තියෙනවා පුතේ. We can remove the unnecessary parts by vaporizing it. And the necessary components maybe remain as liquid. Not only by like solid පුතේ. සමහර ඒවා තියෙනවා පුතේ there are in liquid two components. One of it boiling temperature is 40. The other one is 80. එනිසා අපි එකක් 40ට රත් කරාම 40 එක්කෙනා වාෂ්ප වෙනවා. 80 එක්කෙනා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ 80 එක්කෙනා ඉතුරු කරගත්තාම එයා ආයෙ තියෙන liquid එකක් වගේම තමයි. So it not preparing crystals, but we remove one component from the mixture by using vaporization. But here to form the crystals, we have to use the same method, crystallization, vaporization. But definitely the final component should have to remain as solid crystals. අන්න එහෙම පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. හැබැයි මේකෙත් මොකද කරන්නේ? වතුර වාෂ්ප කරලා crystals හදාගන්න. හැබැයි මේකේ වතුර වාෂ්ප කරලා crystals හදාගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් liquid විදිහටම තියාගන්නත් පුළුවන්. මේකයි දෙකේ වෙනස. Right. So recrystallization mean what? We produce pure crystals by using from the impure crystals. And to produce pure crystals, we have to filter it. No? So in the recrystallization, we use the method of filtration also. මේකේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා පුතේ වෙන් කරන්න බෑ. වැඩියෙන් පේන කෙනා තමයි නම දාලා තියෙන්නේ. දැන් recrystallization එකේ පුතේ ආයි අර impurities තියෙන solution එක පෙරන්න එපේ. එහෙනම් ඒකේ filtration උ පාවිච්චි වෙනවා. මේකත් අනේ recrystallization පුතේ ආයි රත් කරන්නත් එපේ. මේකත් පාවිච්චි වෙනවා. හරි. ඒක ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සංසන්දනාත්මක ඉගෙන ගන්න. හරි. ඔන්න ඒ ටික ඉවරයි. දැන් තව ටිකක් එනවා solvent extraction, distillation, chromatography. Let's check what is solvent extraction. This one. බලමු පුතේ. solvent extraction එකට තියෙනවා හරියටම දීලා එකක්. බලමුකෝ. මේ තියෙන
Right, solvent extraction. Right, ලියමු පුතේ. The method of drawing, put a red star and write with your blue pen, solvent extraction එකේ පුතේ අනිත් පැත්තේ පිටුවේ. හරිද අමන්දි? ප්‍රීහා, අතිල, කොප්පෙනි. Right. The method of drawing up a substance, the method of drawing up a substance from a solvent, in which it is less soluble, in which it is less soluble, in which it is less soluble, comma, into another solvent, into another solvent, in which it is more soluble, in which it is more soluble, in which it is more soluble, where the two solvents are immiscible and are in contact with each other. Solvents are immiscible and are in contact with each other. Contact with each other. Right. තේරුණානේ? ඔව්. එහෙනම් හොඳයි. තේරුණා මොනවද? තේරුණා මොනවද? මොනවද තේරුණේ? අකුරු තේරෙනවා. So can you get an idea about the concept? බලන්න එහෙම තේරෙනවා නම් හොඳයි පුතේ. මොකද්ද කියන්නේ? බලන්න මොකද්ද කියන්නේ? බලන්න. The method of drawing up a substance from a solvent in which the less soluble into another solvent in which it is more soluble, where the solvent are immiscible කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? What is the meaning of immiscible? What is immiscible? ඇතුළට දාන්න. immiscible කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? කියන්නකෝ මේ ලිට් කරන ළමයිනුත් ඉන්නවා කියන්න පුතේ. What is immiscible? නැත්නම් මොකද සිංහ immiscible කියන්නේ what? Not mixing together. මිශ්‍ර වෙන්නේ නැති. ඒක immiscible and are contact with each other. ගෑවිලා තියෙන. බලන්න පුතේ මේක යන්තම් තේරෙනවා යන්තම් තේරෙන්නේ නැහැ වගේ. example එක කිව්වහම තේරෙනවා. example එකට ගිහිල්ලා ආයි මේක කියවමු එතකොට තේරෙනවා. ඊට පස්සේ පාඩම් කරන්න ලේසි. බය වෙන්න එපා. Right? Okay. බලන්න. Now this diagram shows that. බලන්න. Okay. Right. So, aqueous solution of iodine. බලන්න මොකද මේ කියන්නේ කියලා. You have learned that the nature of both solute and solvent affects solubility. Yes. Some solutes are soluble in large amount in one solvent, but dissolve in very small quantities in another solvent. For example, when solid iodine is added to water, a very small amount dissolve and giving light color, light yellow. But a larger amount of iodine dissolve in solvent like carbon tetrachloride and cyclohexane and give the purple color. Right? අන්න එහෙම එකක් තියෙනවා. සමහර ඒවා සමහර ද්‍රව්‍යවල අඩුවෙන් දිය වෙනවා. සමහර ඒවල හොඳටම දිය වෙනවා. සමහර වෙලා ඒවල පොඩ්ඩක්වත් දිය වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේකෙන් පොඩ්ඩක් දිය වෙන එකක්. Okay. Iodine, right? Iodine crystals dissolve well in where? Cyclohexane or carbon tetrachloride, name of the two liquids, right? But dissolve less in water. ඔන්න එහෙම එකක් තමයි තියෙන්නේ පුතේ. Right, බලන්න.
Now this is turned into ඉන්න පුතේ තේරෙන එකක් නෑ බලන්න ඔන්ලයින් එකකින් වහගෙනකෝ රිහා කැම කනවද පුතේ අනිත් එක හොඳට අහගෙන ඉන්න right but පේන ඉන්න පුතේ so I draw the iodine particles like this so these are the iodine particles dissolve in where dissolve in the liquid water by less dissolve පුතේ and this is what carbon tetrachloride and here there is a margin why these are immiscible මේ දෙන්න එකිනෙකට මිශ්‍ර වෙන්නේ නැහැ and we know that these iodine particles are dissolved well in where carbon tetrachloride දැන් මොකද වෙන්නේ පුතේ iodine වැඩියෙන්ම දිය වෙන්න කැමති එක්කෙනෙක් දැන් iodine දිය වෙලා ඉන්නේ දිය වෙන්න අකමැති එක්කෙනෙක් they are not like to dissolve in water but little amount is dissolving but now it contact with a liquid which it most like to dissolve in දැන් මොකද වෙන්නේ පුතේ දැන් තමන් එක්ක ගෑවි ගෑවි ඉන්නවා තමන් වැඩියෙන්ම කැමති එක්කෙනෙක් එතකොට මම හිතන්නේ එවෙනව හිතන්න එපා මොකද්ද then these particles are definitely removed from the water and dissolved in where carbon tetrachloride so here that what happened here මේකේ පුතේ මොකද වෙන්නේ ආයේ මේ දෙපැත්තම දාලා දෙපැත්තටම පොඩ පොඩ යනවා හැබැයි majority එක ගත්තොත් එහෙම කෙලිම පල්ලෙහාට now what happened now the iodine particles are the total particles are dissolved in where carbon tetrachloride right මේකෙත් එකක් දෙකක් තියෙනවා right like this then තේරෙනවද okay so the method of drawing up substances from a solvent in which it is less soluble into another solvent in which it is more soluble where the two solvents are immiscible not mixed together this method is known as extraction solvent extraction so why we are using this puthe this is not a separation no we are preparing another mixture no but now we need to first we need to remove the iodine from water so when we supply heat puthe what happen it is hard to separate water and iodine by using the vaporization or crystallization it's hard puthe so why when we supply heat the iodine is leaving the solution as the gas as a kind of gas puthe but it is hard to condense it again ආයි ගල් කරන්නත් අමාරුයි හරි මේ බලන්න මේ කියා තියෙනවා බලන්න right okay මෙන්න මෙහෙම ඒකට මේකේ තියෙන්නේ පුතේ දැන් now we need to separate the iodine from the water but when it dissolve in water and when we heat the water it is hard to remove or separate the iodine from the liquid water එක පුතේ අපි රත් කරාම iodine ටික වාෂ්ප වෙනවා ටක් කරලා ඒතර වැඩේ කරන්න අමාරුයි iodine ටික වාෂ්ප වෙලා ගල් කර ගන්නත් අමාරුයි එතකොට now පුතේ first we absorb it to another substance like carbon tetrachloride or cyclohexane by using the solvent extraction now here what we can do puthe here we can leave the solution then what happen this carbon tetrachloride is evaporate and it remains the iodine crystals කොහොම carbon tetrachloride කියන පුතේ නිකන් තිබ්බත් වාෂ්ප වෙලා යනවා එතකොට අපිට කෙලින්ම crystals ටික ගන්න වතුර එහෙම වාෂ්ප වෙන්නේ නැහැ පුතේ වතුර සෙල්සියස් 100ට රත් කරන්න ඕනේ එතකොට මේ crystals මේ iodine වලටත් it turn into another substance actually that's what happened when we try to evaporate the water and remain the iodine what happened the iodine is turned into another substance by absorbing the heat so we can do that but when we absorb it into another substance like carbon tetrachloride no need to supply heat to evaporate the carbon tetrachloride today it happen in the normal temperature also so first we absorb it into or we mix it with the carbon tetrachloride and we have to leave some time then what happen carbon tetrachloride evaporated and it remains the iodine crystals අන්න ඒකයි කරන්නේ හරි බලන්න පුතේ so right බලන්න පුතේ when carbon tetrachloride is added to an aqueous solution of iodine they do not mix and the layers get separated after some time it can be seen that the carbon tetrachloride layer
turns violet while the aqueous layer becomes pale. What has happened here is the extraction of iodine from the aqueous layer into the carbon tetrachloride layer, which it is more soluble. The specialty here, the adequacy of small volume of carbon tetrachloride to extract the iodine from large volume of aqueous solution. Then what happened? After this, iodine can be recovered by separating the layers and evaporating the carbon tetrachloride. Separate kan there is a tap. Okay. There is a tap. We can open it and separate the iodine, carbon tetrachloride liquid. මේක කොහොම ඇරලා මේ ගානට ඕම ආපු ගමන් ටක් ගාලා වහන්න. Right. බලන්න අපි මේක පුලින් පුතේ මෙහෙම. Right. Put a look and here පුතේ enough to draw this diagram. බලන්න. Right. බලන්න. බලන්න ඒකේ නම දීලා මේක ලොකුවට එන්නේ. බලන්න ඔකට. බලන්න කාටද මතක ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකේ නම මට මතක් වෙන්නේ එකපාර. බලන්න කාට මතක් වුණා මම කියන්නම්. ඔය සිංහලෙන් කියන්නේ බේරුම් පුනීලය කියලා. මෙන්න මේකට. පිපෙට් හරි තා කෑල්ලක් එනවා පුතේ. පිපෙට්ම නෙමෙයි. මම බලලා කියන්න. හරි ඔක තමයි නම අහන්න පුළුවන්. බලන්න ඔක තියෙනවද පොතේ? the valuable compound hidden in nature. එක එක ඒවා ගන්නවා පුතේ. ඔකට කියන නම හොයලා කියන්න. right. සමහර වෙලාවට අහන්න පුළුවන් මේ මොකද්ද පාවිච්චි කරන ලැබ් එකේ කියලා. හරි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. And here look at the shape of it පුතේ. right. Here the upper part the volume is high but the bottom part the volume is low. Why? The reason the more soluble liquid is required here in low amount. අර ගොඩාක් දිය වෙන කෙනා චුට්ටක් හිටියාම ඇති පුතේ. ඇයි? ඉතින් එයා ගොඩාක් දිය වෙනවනේ මේකේ ගොඩාක් ඕනේ නැහැ. ඇයි මේකේ ගොඩාක් ඕනේ? මෙයා දිය වෙන්නේ අඩුවෙන් ඒ නිසා ඒකේ ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ ටික දිය වෙන කැමති කෙනාට චුට්ටක් තිබ්බහම ඇති ඔක්කොමලා එක ළඟ පැක් වෙනවා. හරි. ඒක යෝග ගන්න and there is a tap here. We can open it. මේ පැත්තේ බීක එකක් තියලා මේක ඕම් පල්ලෙහාට ගන්න. What? What they use for where? Nitration. What is that? What was it? Nitration. Titration. What is, I don't know about that. Okay. Yes. settlement funnel කියලා Settlement funnel. Maybe. Settlement funnel. Man. Settlement funnel. Settlement. Nah. Separatory funnel, sir. Separately funnel. Yes. එක එක නමනේ. මේ තියෙනවා. Separatory funnel. හරියට. ඔන්න එක මතක තියාගන්න. Separatory funnel. හරි මේ තියෙන එකට. Separatory funnel. What you say about the what? Titration is what for the new chemical. So we use same method. Titration, no? Like what are the things we can produce by using the pure method today? Yeah, neutral. Color change. We can use this same equipment. So this one is used for
different purposes පුතේ, right? Okay, so the name is uh, separatory funnel, right? Separatory funnel we use for සර් solvent extraction. Yes පුතේ. සර් අතර තියෙනවා නේද අර settlement funnel කියලා. අර කියපු එක අර පොත් ඒකත් ඇති පුතේ, ඒකත් ඇති එකම නම් කො අර මෙහා පැත්තේ අයිනේ දක්වන අන්න මේ නැතන. ඔව් separating funnels. ඒකත් ඒ නෑ වගේ සර් මම අර කිව්වේ මේ settlement funnel කියලා. ඔව් ඒකත් කලින් කලින් ගෙදින්න ඔව් අන්න ඒක මේ මෙතන තියෙන්නේ සර් මේක නේද? ඔව් ඒක වෙනස් ටිකක් නේ. settlement fund. ඒක අරක නෙමෙයි. settlement fund. දෙකක් කියන්නේ දෙකක්. ඔව් මේක settlement කියන්නේ නිකන් පුනීලේ වගේ. හරි. මේකට කියන්නේ එතකොට separatory funnel. සිංහලෙන් කියන්නේ බේරුම් පුනීලේ. හරි. බලන්න. එතකොට මේකේ පුතේ අපි පොඩ්ඩක් ලියමු. බලන්නකො. solvent extraction එකේ මේ experiment එක චුට්ටක් ලියන්න ඕනේ. මෙන්න එක පොඩ්ඩක් අඳින්න පුතේ. මේක ටැග් ගාලා අඳින්න. enough to draw this one only. මේක විතරක් අඳින්න පුතේ. ටැග් ගාලා අඳින්න. පොඩියට අඳින්න shape එකේ. Okay. The iodine is moved to the bottom like this. හරි. aqueous solution of iodine carbon tetrachloride වලට තව නමක් කියන්න පුළුවන්. tetra mean what? 4. so CCl4. අපි මේක ඇඳ මතක ඇති. මේ ලුයිස් ස්ට්‍රක්චර් එක ඇඳි CCl4 තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හරිද? right. then බලන්න පුතේ. separatory funnel. separatory funnel we use in solvent extraction. separatory funnel. right. මේක විතරක් ඇති පුතේ, මේ ටික ඕනේ. මේක විතරක් අඳින්න ඇති. ඒ කියන්නේ මේකේ ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට පුතේ ඔයගොල්ලෝ අදහස විතරයි ඕනේ. explanations වලට වඩා අර ඒකයි මම කිව්වේ. ලියපු ඒවා ගොඩාක් අඩු කරලා තියෙන ඕනම ටික ලිව්වා. ඊටු ටිකේ හිතලා වෙන දේ මොකක්ද කියලා දන්නවනම් අහන ඕන ප්‍රශ්නයකට ලියන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න කතා කරනකොට බලමුකෝ අපි. හරි. right. මේක අඳින්න පුතේ ඇති. and these are iodine. these are iodine particles. The blue color one. iodine. iodine කියලා ගහලා තියෙනවා කමන්න. iodine particle. හරි දැන් නිකන් පොඩ්ඩට අඳින්නට shape එක. ඔය ටික ලබන සතියේදී පාඩම් කරන් එන්නේ අපිට තව examples ලියන්නත් තියෙනවා. අය බලමු. example එක මම විස්තර කරන්න. එතකන් ටක් right. අමතක කරන්න එපා ටික ටික වැඩ එකතු වෙනවා පුතේ. පළවෙනි පාඩමේ දේවල් තිබ්බා. දෙවෙනි පාඩමේ තිබ්බා. දැන් තුන්වෙනි පාඩමේ තායි ටික ටික එකතු වෙනවා. ඒකල ඒවා එකතු වෙන ඔක්කොම මේ ජනවාරි පාඩම් කරලා ඉවර කරන්න. පෙබරවාරි එහෙම. හැබැයි ඉතින් ජනවාරි අමතක වෙන නිසා පෙබරවාරි කරනකොට ඔය ජනවාරිත් එක්ක තමයි පෙබරවාරි පාඩම් කරන්න වෙන්නේ. මෙහෙම කරගෙන යම් පුතේ. හරි. නැත්නම් මම කරලා ඉවර වෙයි ඕගොල්ලන්ට මොකුත් බැරි වෙයි. කොට ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ පොතේ ඇත හිතේ නැත. විභාගයට ඇව්වා මතකයි පොතේ තිබ්බා කියලා. වැඩි නෑ පොතේ පොත අරන් යන්න දෙන්නේ නේ. right.
බලන්න ඕකේ එක්සැම්පල් එකක් තියෙනවා. ඒකත් ලියන්න මේක පාවිච්චි කරන එක තැනක් පුතේ. ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න අනිත් දවසේ. හරිද? ලියන්න එක්සැම්පල් එක ලියන්න. Production of medical extracts and potions. Example එක. ඒ කියන්නේ පාවිච්චි කරන එක විතනක්. මම පස්සේ කියා දෙන්න කොහොමද කියලා. Production of medicinal extracts or medicinal extract medicinal කියලා තියෙන පුතේ. Production of medicinal extracts and potions. සිංහලෙන් ඔක එන්නේ පුතේ මේවා මේ අරිෂ්ඨ. සිංහල වේදකමේ තමයි ගන්නෙ ගොඩක් පෙරදිගේ වල. මේ ශාක ද්‍රව්‍ය වලින් හදනවනේ පුතේ අරිෂ්ඨ කියලා. සුරපප්පහගේ හදන වෙදපප්ප හදන එකද? නෑ ඒක නේ. right. ඒක මම කියන්නම් කොහොමද කියලා. හරිද? හරි. ඔක ඔය ටික හොඳට බලාගෙන ඉන්න. දැන් මේක මම සේව් කරලා තියාගන්න ලබන සතියේ මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා පැහැදිලිව කියලා දෙනවා පුතේ. මෙන්න මේ solvent extraction එක. තව ටිකයි තියෙන අපිට මේ පාඩමෙත්. හරිද? ඒ නිසා හොඳට බලාගෙන ඉන්න. පේපර් ක්ලාස් එකෙත් හැමෝම එන්න පාඩම් කරගන්න. මොනවද? ප්‍රශ්න අහන්නත් මම ගන්නවා. ඔය වෙලේ අහයිද දන්නේ නැහැ. හිතනොත් මම අහනවා එකපාර. right. okay. හරි පුතේ. අදට ඇති එහෙනම් අපි ආයි හම්බෙමු සෙනසුරාදා. ඒකෙත් අපි second lesson එක ඉවරයි. දැන් third lesson එක යන්නේ. ඒකත් ඉවර වෙනවා. පටස්ටක් ගාලා fourth lesson එක 5 lesson එක 5th එක හැමෝම යනවා පුතේ. පටපට ගාලා. ගොඩක් වෙලා යන්නේ නැහැ. තව නොබෝ දිනකින් paper class එක දෙකට බෙදෙනවා. බෙදලා භාගයක් revision කරනවා, භාගයක් papers කරනවා. එමය යන්නේ. හරි. එහෙනම් පුතේ අදට ඇති අපි හම්බෙමු ආයේ සෙනසුරාදා. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless. right. Thank you, okay. sir. Have a welcome. nice day. තෙරුවන් සරණයි. God bless. goodbye. පාඩම් කරන් එන්න. right. bye. එතකොට අපි papers කරද්දී grade 10 papers 10 එක තමයි මුලින් කරන්න වෙන්නේ පුතේ. 10 third term එක. කරන්නේ. 10 third term එක තමයි මුලින් කරන්න වෙන්නේ. 11 first term එක කරනවා අපි මේ first term එක ඉවරෙච්ච ගමන්. 10 එකෙන් පටන් ගමු. එන්න පුතේ. එන්න. right. okay. bye. bye bye. ඇහෙනවා අන් ඇහෙනවා හොඳ ළමයි. එන්න පුතේ. bye. goodbye. right. okay. welcome. පරණ වීඩියෝස් බලන්න ගත්තද? බලන්න ඕනේ නේ. එන්න පුතේ. අද තා සිංහල ක්ලාස් එකද? ඉතින් හවස් මැස් එකේ ඉන්න මැස් ඉන්නවද? රිවිෂන් විතරයි. ඒ තියරි ඉම්කෝ වෙන්නේ නැත්තේ. යනවාද? ගෙන්නවා එන්න කවන්න. okay.